Hello students of grade 11. Today we are going to do unit 10 and that's the last unit in grade 11. Let's see what it is. Choices in life. What are choices? Choices in life කියනකොට මොකක්ද එන අදහස? ඒ කියන්නේ අපිට එනවා එක එක තෝරා ගැනීම කරන්න. Now you all are in grade 11. After that, you will also have to choose some things. අපි O-level exam එකෙන් පස්සෙත් යම් තෝරා ගැනීම ටිකක් කරන්න තියෙනවා. එතකොට පුතාලට අදහසක් තියෙනවා මේ choices කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. Let's see what the activities are. First, we have a reading activity and you can see a few names of students. Let's read and see what they want to say. Starting with Rizwan. I want to be an expert in information technology. දැන් රිස්වාන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා තොරතුරු තාක්ෂණයේ ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න. Expert. After my O-levels, I will have to follow either biological or physical science for my A-levels. දැන් හොඳට plan කරන ළමෙක් හිතනවා O-level වලින් පස්සේ A-level exam එකේදී මොන විෂය ධාරාවද ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට biological or physical. අපි දන්නවා ජීව විද්‍යා විෂයන් එහෙම නැත්නම් භෞතික විද්‍යා විෂයන් ගන්න වෙනවා කියලා යා සැලසුම් කරනවා. For my A-levels with physics as a compulsory subject. What is the compulsory subject? ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතු විෂයක් කියන එක. I would like to enter the Faculty of Information Technology at the University of Moratuwa. එයා ආසාවෙන්ම ඉන්නේ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ Information Technology තොරතුරු තාක්ෂණ පීඨයට ඇතුල් වෙන්න. However, ඒ වුණත් I need to improve my English as the lectures are conducted only in English. ඒ කියන්නේ මේ විෂයන් ටික හොඳට කරලා මදි මම English භාෂාව improve කරගන්න ඕනේ. වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා improve කියන්නේ වැඩි දියුණු කරනවා. මොකද ඔක්කොම දේශන පැවැත්වෙන්නේ English වලින් නිසා. Then we have another student named Amali. She says, my ambition is to become a qualified musician as I'm very interested in Eastern music. එයාට තියෙන්නේ වෙනස් විදිහක බලාපොරොත්තුවක්. මොකක්ද අමාලිට කරන්න ඕනේ? She is from Kurunegala. She wants to become a musician. සංගීතඥයෙක් වෙන්න තමයි යා ආස. හේතුව මොකක්ද? පෙරදිග සංගීතය පිළිබඳ ලොකු ඇල්මක් තියෙනවා අමාලිගේ. I hope to continue studying this subject for my A-levels. She will not stop studying Eastern music after her O-level exam. She will continue that same subject in her A-level grades. Which means that I will have to follow the art stream. Art stream. එතකොට අපි දන්නවා පෙරදිග සංගීතයේ විෂය හදාරනවා නම් අපි කලා විෂය ධාරාව තමයි හදාරන්න ඕනේ. Art stream. If I qualify to enter the university, I will have to face an aptitude test held by the University of Visual and Performing Arts. A-level results වලින් විතරක් නෙමෙයි අභියෝගතා පරීක්ෂණයකුත් සමත් වෙලා තමයි අපි විශ්වවිද්‍යාලයට සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ. The University of Visual and Performing Arts. Now we are moving on to Venura from Gaul. He says, I would like to engage in self-employment one day. ඇයි හැමෝම කරන දේ කරන්න ඕනේ නෑනේ. එක එක්කෙනාට තියෙන්න පුළුවන් එක එක විදිහේ ආසාවල්. What does he want to do? He doesn't want to work at a place. He wants to be self-employed. Self-employment කියන්නේ අපි
ස්වයං රැකියාවක් කරන්න කැමතියි කියන එක. I like agriculture. එයා හුඟක් කැමති කෘෂිකර්මයට. I wish to follow the biological science stream for A levels. I need to get at least a credit pass for science at O levels. දැන් අපි biological science stream එක A levels වලට කරන්න නම් අවම වශයෙන් තියෙන්න ඕනේ credit pass එකක් science විද්‍යාව subject එකට. I will study agriculture instead of physics for my A level exam. එතන පොඩි වෙනසක් කරන්න යනවා. physics වෙනුවට agriculture subject එක තෝරගෙන. Now we are coming to another student. What does Vikum want to do? My ambition. What is an ambition? අපි ලොකු නාම කරන්න හිතන් ඉන්න දේ පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි ස්පීචස් කරන්නේ my ambition. මගේ අභිලාෂය is to be a businessman one day. He thinks in a very different way. He wants to become a businessman. එයා කැමති ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න. Therefore, it's better to study commerce subjects for my A levels. අපි දන්නවා ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේ ඉන්නවා නම් වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාව ඉගෙන ගන්න එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. He is planning very well. So he is going to choose commerce subjects for his A levels. If I get good results, I can obtain a degree in commerce from a number of universities in Sri Lanka. Obtain මට උපාධියක් ලබා ගන්න පුළුවන් විවිධ විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා විශාල සංඛ්‍යාවකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. එයා විශේෂයෙන් එක විශ්වවිද්‍යාලයක් යුනිවර්සිටි එකක් නම් කරලා නැහැ. I hope to obtain other professional qualifications in accounting too. ඒ කියන්නේ බලන්න එයා businessman කෙනෙක් වුණාට professional qualification එකක් අරගෙන තමයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වෘත්තීය සුදුසුකමක් අරගෙන තමයි ව්‍යාපාරික ලෝකයට යන්න හදන්නේ. That's very good because then you can be aware of what's happening. හොඳට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන. It's a very good idea that he is going to study and then step into the world of business. We have Yogeswaran from Norelia. Let's see what he likes to do. I would like to follow the science and technology subject stream in order to be a technician one day. Yogeshwaran කැමති තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් ඉගෙනගෙන තාක්ෂණවේදියෙක් වෙන්න. I have to get at least a credit pass for science at O levels. එයා හොඳට හොයලා බලලා තියෙනවා O level ඉඳන්ම මොන වගේ සුදුසුකමක්ද ලබන්න ඕනේ කියලා. දැන් පුතාලට හිතලා බලන්න පුළුවන් අපි කතා කරන්නේ choices in life ගැන. එතකොට මේ choice එකක් ගන්න එක අවසාන මොහොතට ඇවිල්ලා ගන්න බෑ. ඒකට මුල ඉඳන් plan කරනවා, සැලසුම් කරනවා. ඒක තමයි අපිට මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කතා කරන දේවල් වලින් පේන්නේ. If I don't score sufficient marks to enter university, he has a second plan too, a backup plan. If I don't score sufficient mark, ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණවත් ලකුණු ලැබුණේ නැත්නම් to enter university, I can apply either to Univotech, Ceylon German Technical Training Institute or the Automobile Engineering Training Institute at Orugodawatta. එතකොට එයා options කීපයක් ගැන මෙතන සලකා බලනවා. Univotech, University of Vocational Training, Ceylon German Technical Training Institute or the Automobile Engineering Training Institute. ඒ තුන ගැනම එයා කල්පනා කරනවා යුනිවර්සිටි එන්ට වෙන්න බැරි වුණොත් මොකද කරන්න කියන එක. However, if I don't succeed at the examination, don't succeed. සාර්ථක වෙන්න බැරි වුණොත් විභාගෙදී
I can still apply for the National Vocational Qualification Level 3. Now we have a writing activity based on what we read. Fill in the following table. Discuss with your teacher when you fill the requirements needed at ordinary level examination. දැන් ordinary level examination එකේදී අවශ්‍ය වෙන දේවල් සමහර ඒවා සඳහන් වෙලා තිබුණා, සමහර ඒවා නැහැ. ඒවා පුතාලට පුරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම A level exam එකේදී ඒකෙන් පස්සේ after මොන වගේ සුදුසුකම්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ, ambition එක මොකක්ද කියන එක. We have one here as an example. Rizwan, at O levels, the requirement is to obtain a credit or distinction pass for English. And at A levels, following biological, physical science, then obtaining an A or B pass for physics. Then the goal is to be an expert in information technology. Do you remember what Amali wants to be? She wants to be a qualified musician. So then she needs to pass the subject Oriental music, and then even at A levels obtaining a good pass for her subject. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් A level විභාගෙදී university entrance එකකදී අපි දන්නවා A level විභාගයෙන් university එකට ඇතුල් වීම ගැන අපි Z score එකත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වුණාට අපි මෙතන මේ විදිහට A pass, B pass ඒ විදිහට ලියමු. හැබැයි මේක කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන බලන්නේ මේ table එකක් පුරවන්නේ කොහොමද කියන එක. Requirements at A levels or after. So she needs to enter the University of Visual and Performing Arts. So she needs to follow the art stream and obtaining A or B pass for Oriental music. Then we can write about Venura. If you can remember what Venura wanted to be, he wanted to be self-employed. Since he likes agriculture, he is going to replace one subject with agriculture. I wish to follow the biological science stream. I need to get at least a credit pass for science at O levels. Agriculture instead of physics කියන්නේ භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට කෘෂි කර්මය කියන එක. Credit pass for science අවම වශයෙන් at least. එතකොට A levels he is going to follow biological science stream. Replacing physics with agriculture. Agriculture. Here, his ambition is to be self-employed.
And then we are moving on to Vikum and Yogeshwaran. Vikum's ambition is to become a businessman doing commerce subjects for A-levels. Following the commerce stream, වාණිජ විෂය ධාරාව. Here you can write, they would prefer if you have a good pass for either mathematics or commerce at O-levels when you want to do the commerce stream for your A-levels. අපි මෙතන දාමු a credit pass for mathematics or commerce. වඩා හොඳයි එහෙම තිබුණොත්. And Yogeshwaran wants to become a technician, so he has many plans here, but he wants a credit pass for science at O-levels because he wants to follow the science and technology subject stream. විද්‍යා හා තාක්ෂණ විෂය ධාරාව. Science and technology subject stream. Therefore, he wants a credit pass for science here. And his ambition is to become a technician. And now we will move on to our next activity, which is a reading activity. Can you see this quotation? What does it say? Before reading, shall we look at the quotation and try to see what it means? මොකක්ද මේකේ තේරුම? It's a dream until you write it down and then it's a goal. It's a dream until. සිහිනයක් ඩ්‍රීම් එකක් කියන්නේ. හැබැයි මේ ඩ්‍රීම් එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සිහිනය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මාරු කරන්න පුළුවන් තව දෙයකට. කොහොමද? Until you write it down. ලියා තබලා පුළුවන් සිහිනය අරමුණක් හැටියට මාරු කරන්න කියන එක. සිහිනයක් අරමුණක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කොහේ හරි ලියා තැබුවේ නැත්තම්. Until you write it down. ඒකත් එක්කම අපි බලමු මේ පැසේජ් එකේ කියන දේ අදහස මොකක්ද කියලා. Setting your personal goals. Personal. ඒ කියන්නේ අපි එක එක්කෙනාට වෙන වෙනම පෞද්ගලිකව තියෙනවා අරමුණු. එකිනෙකාට වෙනස්. හැබැයි අපි මේ ගෝල් එකක් සෙට් කරනවා. අරමුණක් හිතේ තියාගෙන වැඩ කරනවා කියන එක වැදගත්. ඒ ගැන තමයි මේකේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Who has said that? Albert Einstein, father of physics. If you want to live a happy life, සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඕනේ නම් ජීවිතය අරමුණක් එක්ක බැඳ තියන්න, ගැට ගහන්න, බැඳ තියන්න, tie. Not to people or things. මිනිසුන්ටවත් එක එක දේවල් වලටවත් බැඳෙන්න එපා. හැබැයි අරමුණු වලට බැඳෙන්න. ඊටාම වටිනා අදහසක්. Setting your goals is the process of having a clear vision about your
ideal future and motivating yourself to turn your vision into a reality. මොකද්ද ඒ කිව්වේ? දැන් අපි යම්කිසි අරමුණක් හිතේ තියාගෙන හිටියට වැඩක් නැහැ. කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? විෂන් කියන්නේ අපේ දැක්මනේ. මේ දැක්ම යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න නම් යම්කිසි පිළිවෙලක්, අනුපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. අපි යමක් කරගෙන යන්න ඕනේ ටිකෙන් ටික. ඒක තමයි මෙතන කියලා දෙන්නේ. අපි අනාගතය ගැන හිතලා having a clear vision about your ideal future and motivating yourself තමුන්වම ප්‍රබෝධමත් කරගෙන උනන්දු කරගෙන තමයි මේ ගමන යන්න ඕනේ. එතකොට අපිට දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා vision and motivation. දැක්මක් සහ උනන්දු වීමක් කියන දේ අවශ්‍ය වෙනවා. It helps you to choose where you want to go in life. Choose. Choices in life. අපි කරන්නේ අද choices in life. එහෙනම් choose කියන්නේ ඒකට අදාළ දෙයක්. තෝරා ගන්නවා. Where you want to go in life. අපිට කොහෙටද යන්න ඕනේ? ඒකත් අරමුණ තමයි. Where you want to go. When you know precisely what you want to achieve. Precisely. ඔබ නිවැරදිවම දන්නවා නම් මොනවද achieve කරන්න ඕනේ? එහෙම නැත්නම් ළඟා කරගන්න ඕනේ කියලා you know where you have to focus your efforts. Focusing your efforts. Focusing your efforts. සාමාන්‍යයෙන් පුතාලා දන්නවා අපි focus කරනවා කැමරා එකකින්. හරියටම හරිම තැන දිහා බලනවා. ඉලක්කය දිහා බලනවා. දැන් මෙතන මොකද්ද මේ කියන්නේ? Focus your efforts. Efforts කියන්නේ අපි ගන්න උත්සාහය, මහන්සිය. ඒක අපතේ යනවා අපි නිවැරදි ඉලක්කයක් හිතේ තියාගෙන ඒ මහන්සිය උනේ නැත්නම්. You will also identify ඔයාට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා the distractions that might lead you to astray and correct them before it is too late. දැන් ඉලක්කයක් එක්ක යනකොට වෙන අනිත් වාසිය මොකද්ද? අපිටම හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපි මොන වගේ තැන්වලින්ද අපේ අවධානය බිඳෙන්නේ, අපිව මුලා වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් හඳුනාගෙනම ඒවා හදාගෙන correct them before it's too late. ප්‍රමාද වෙන්න කලින්. වැඩි ප්‍රමාද වුණොත් වැරදි හදාගන්න වෙලාවක් නැහැ. First. ඔන්න first කියලා පටන් ගන්නවා. sequence එකක් එන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මොකක් හරි කරන පිළිවෙලක් තමයි අපිට කියලා දෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ දෙන දේවල් අපිට answers ලියන්නත් ඕන වෙයි. Start your process of setting personal goals by brainstorming and writing down what you really enjoy doing. First, දැන් ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? Brainstorming. ඕගොල්ලෝ brain එකක් දන්නවා, storm එකක් දන්නවා. එතකොට brainstorming දන්නවද? ඒ කියන්නේ අපි කණ්ඩායම් එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා කරුණු ගොඩාක් එකතු කරගන්නේ. අපි සාමාන්‍ය group activity එකක ඒ දේ කරනවා. brainstorming. අපිට තනියමත් කරන්න පුළුවන් ඒක. හුඟක් අදහස් එකතු කරගෙන හොත්තට මොලේ කල්පනා කළා ආස දේවල් මොනවද කියලා හුඟක් අදහස් ඉස්සෙල්ලා එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? Write down what you really enjoy doing. Write down මේ ලියන එක හරිම වැදගත්. නැත්තම් මං හිතන්නේ අපිටම අමතක වෙන නිසා තමයි මේ විදියට කියලා තියෙන්නේ. Then evaluate each activity, narrow down your list and identify what you really want to do. Evaluate. අපි පොඩ්ඩක් සංසන්දනය කළා, තුලනය කළා බලනවා මේ ලියපු ඔක්කොම කරන්න බෑනේ. You have written all what you like to do, all what you want to do, but you can't do everything. You have to evaluate. හොඳට
සංසන්ධනය කළ තුලනය කළා බලලා narrow down your list and identify what you really want to do. narrow down අපි චුට්ටක් අඩු කරගෙන යනවා list එක අඩු කරලා අපි identify කරගන්නවා අපිට ඇත්තටම කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා. evaluate. Make sure that the goals that you have set are the ones that you genuinely want to achieve. Genuinely want to achieve. ඒ කියන්නේ අපි මේ හදාගත්තු ඉලක්ක ඇත්තටම අපිටම ඕනේ දේවල්ද අවංකවම අපිටම ළඟා කරගන්න ඕන දේවල්ද කියලා අපි හිතන්න ඕනේ. Make sure වග බලා ගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද හේතුව සමහර වෙලාවට මේවා අපේ දෙමව්පියෝ හරි එහෙම නැත්නම් ගුරුවරු හරි පවුලේ වෙනත් අය හරි කවුරු හරි අපිට අවවාද දෙන්න කෙනෙක් හරි සතුටු කරන්නද මේ කරන්නේ. Not ones that your parents, family or others might want you to achieve. දැන් අපි මෙතන කියන්නේ දෙමව්පියන්ගේ අදහස් ගන්න කියන එක නෙමෙයි. අරමුණු අපි හිතේ තියාගෙන වැඩ කරනකොට ඉලක්කයක් අපි හදා ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ දේ තමයි තමුන් අවංකවම ඒ දේ ලබා ගන්න කැමතිද? තමුන්ට ඒක අවශ්‍යද? ඒකද තමුන්ට ඕනේ කියන එක වෙනත් සාධකවලට වඩා. First priority has to be given to that to see whether you genuinely want to achieve that goal. Finally, break down your goals into smaller objectives. මොකද goal එකක් කියන්නේ අවසාන ඉලක්කයක්. හුඟක් දුරට ලොකු ඉලක්කයක්. එකපාරටම එක ගමනින් අපිට ඉලක්කයට යන්න බෑ. මගදී තව achieve කරන්න දේවල් තියෙනවා. පොඩි කොටස් වශයෙන් තමයි අපි අවසාන ඉලක්කයට යන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ break down your goals into smaller objectives. කුඩා අරමුණු වලට බෙදන්න ඕනේ. You have to achieve that step by step with a clear time frame. Very important again. The time frame. අපි මේ පුංචි අරමුණු වලට බෙදනකොට අපිට ඕන තරම් කාලයක් ගන්න බෑ. කාල රාමු වලට හදන්න ඕනේ. හදලා විතරක් මදි. And work towards achieving these smaller objectives within the time frame. Within. අපි මේ plan කරපු කාල රාමුව ඇතුළතම අපි මේ පොඩි අරමුණු ළඟා කරගන්න ඕනේ. Every time you achieve a smaller objective, you will be self-confident and motivated to achieve your lifetime goals. අපේ ජීවිතයේ තියෙන ලොකු ඉලක්කවලට යන්න අපිට ලොකු motivation එකක් වගේම self confidence එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ආත්ම විශ්වාසයක් ලැබෙනවා පොඩි අරමුණු ඉස්සෙල්ලා ළඟා කරගත්තම. Now we will see what our next activity is. Read the passage on setting personal goals. Copy the following flowchart into your notebook and fill in the boxes. දැන් පුතාලට මතකයි මං කිව්වා මතක තියාගන්න මේ අනුපිළිවෙල මොකක්ද කියලා. අපි බලමු චුට්ටක් passage එකට ගිහිල්ලා අපි මාක් කරපු දේවල්. Brainstorming. Writing down what you really enjoy doing. Evaluating each activity to narrow down the list. Then you have breaking your goal into smaller objectives, and then you have achieving those objectives. Let's complete the flowchart. We are starting with brainstorming.
Then you have writing down the list of things you enjoy. After writing down, what must you do? Evaluate. Evaluating each activity. Why do you evaluate? අපි මොකටද මේ evaluate කරලා බලන්නේ? අඩු කරගන්න. Narrow down the list. You have to narrow down the list. Let's write it. After narrowing down the list, can you remember that you have to break your goal into smaller objectives? කුඩා අරමුණු වලට කඩන්න ඕනේ ප්‍රධාන අරමුණ. And then finally you achieve smaller objectives. End result is to achieve your goal. That was a very interesting activity, wasn't it? මං හිතනවා පුතාලා මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන ගමන්ම මේකේ කියලා තියෙන දේත් හොඳටම හිතට ගත්තා කියලා. What do we have to do next? Enjoy the following cartoon. Note how Calvin expresses his needs using future tense. දැන් මෙතන තියෙන කාටූන් කැරක්ටර් එක කියන්නේ මොනවද බලලා අපිට ලියන්න වෙනවා මේ විදියට වාක්‍ය. First we'll see what he's saying. You have a question, Calvin? Yes. What assurance do I have that this education is adequately preparing me for the 21st century? Assurance එකක් තියෙනවද? සහතිකයක් තියෙනවද? මේ අපි ගන්න අධ්‍යාපනය අපිව ප්‍රමාණවත් ලෙස 21 වෙනි ශතවර්ෂයට ලෑස්ති කරනවද කියලා. එතකොට එයාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ඒ දේට. ඒකනේ මේ අහන්නේ. එහෙම තමයි අපිට දැනට පේන්නේ. Now we'll write a sentence based on this. We have an example here. I'll. You remember? This is the contracted form of I will. We are talking about future. අනාගතය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. So we will write here I'll need to be adequately ප්‍රමාණවත් ලෙස prepared for the 21st century. Adequately. Then we will look at the next one. What is he telling here? Am I getting the skills I'll need to effectively compete in a tough global economy? උගක් බරපතල දෙයක් කල්පනා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මට අවශ්‍ය නිපුණතාවල් ලැබෙනවද? මොනවා කරන්නද? Effectively compete. ඉතා සාර්ථක ලෙස තරඟ වදින්න මේ තියෙන ආර්ථිකය තුල. ගෝලීය ආර්ථිකය.
බොහොම අමාරුයි tough. අපි දන්නවා ගෝලීය ආර්ථිකය කියනකොට එතන තියෙනවා බොහොම බරපතල තත්වයක්. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන අහන්නේ. I'll need to effectively compete. In a tough global economy. දැන් අපි බලමු I want කියන එකනොත් තව එකක් ලියන්න. Let's read this first. I want a high paying job when I get out of here. මට හොඳින් වැටුප් ගෙවන රැකියාවක් ඕනේ. I want. We write that again. When I get out of here. I want. එහෙම නැත්නම් I will want කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් අපේ වාක්‍ය ටික නම් ලිව්වා. ඊළඟට බලමු කියන්නේ මොකක්දත් කියලා. In that case. එහෙනම් මේ කියපු දේවල් අනුව එයා ගොඩක් ලොකු ඉල්ලීම් තමයි කරන්නේ. ලොකු දේවල් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Calvin. In that case, young man, I suggest you start working harder. එහෙනම් ඉතින් හොඳට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න වෙයි. What you get out of school depends on what you put into it. ඉස්කෝලෙන් ලැබෙන දේ මොනවා මතද පදනම් වෙන්නේ? අපි කරන දේ මතමයි. Then what's his answer? Then forget it. මේක කාටුන් කැරක්ටර් එකක් නිසා එහෙම කියනවා. අපි ඉතින් ඇත්තටම නම් ඔහොම කියන්නේ නෑ නේද? We are moving on to a revision activity, and that's future tense. You have done different tenses throughout. අපි එක එක විදිය tenses revise කරා මේ units පුරාම. We are finishing with future tense revision point in this unit. Future tense. අපි දන්නවා අනාගතය ප්‍රකාශ කරන එක් ආකාර තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒවා මොනවද කියලා බලලම examples ඒ වගේම ඊට පස්සේ activities කරමු. අපි දන්නවා ඉස්සෙල්ලාම tense එක වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම දන්නවා ඒ හැම වර්ගයක්ම how to use කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එකත් අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම when to use මොන අවස්ථාවදීද පාවිච්චි කරන්න කියන එකත් දැනගන්න ඕනේ. So we can start with simple future and then future continuous then also we have future perfect. After that we have future perfect continuous.
And we also know that there are other ways to indicate future. මේ tenses වලට අමතරව තවත් ක්‍රම තියෙනවා කියලත් පුතාලට මතකයි නේද අපි ඉගෙන ගත්තා. Other ways. We can have simple present tense, present continuous tense, and going to with an infinitive. Shall we write that too? We also have going to. It's another way of indicating future. Going to. Now let's look at how to use. කොහොමද අපි මේ tenses පාවිච්චි කරන්න කියන එක බලමු දැන්. Simple future, you have will or shall with a base form. A base verb without adding anything. Then future continuous, you have will, then you have a be, again you have an ing form of the verb. Future continuous. Future perfect, we have will with have. And then what's the form of the verb? You should remember, with will and have, you need to use the past participle of the verb. Past participle. This ing verb is the present participle and this is the past participle. දැන් මේව ලියනකොට පුතාලා මතක් කරගන්න ඕනේ මේ tense එක වෙනස් කරන්න නම් අපි verb forms දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියන එක. Future perfect continuous ඒක අපි හුඟක් පාවිච්චි වෙන tense එකක් නෙවෙයි. හැබැයි අපි මෙතන ලියමු will have been, and again an ing verb or a present participle. Simple present, you know that is base form. That tense needs the base form of the verb. And present continuous, you have am, is, are. One of these with. An ing verb. Then with going to, which verb form should you use? පුතාලට මතකයිද going to එක එන්නේ මොන verb form එකද කියලා? That has to be again the base form. You have going to plus a base form. Now we'll see when to use these tenses. මොන වගේ වෙලාවල් වලදීද අපිට මේ tense එක ඕන වෙන්නේ කියලා අපි එකින් එක දැන් බලමු. If it is simple future, it's a single
action in the future. If it is a future continuous tense sentence, that's a continuous action in the future. දැන් මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස? simple future නම් තනි ක්‍රියාවක් අනාගත කාලයේදී වෙන, හැබැයි continuous form එකක් කියන්නේ යම්කිසි වෙමින් පවතින ක්‍රියාවක් කියන එක. future perfect කියන්නේ ඒ tense එකෙන් අපි මොන වගේ අවස්ථාවක්ද හඳුන්වන්නේ? අනාගතයේ යම්කිසි කාලයකට පෙර ඉවර වෙන ක්‍රියාවක්. An action that will be completed before a given time. Before a given time. In the future. ඒ කැල්ල අපිට තේරෙනවා in the future කියන එක මෙතන අපි that will be කියලා දීලා තියෙන නිසා. එතකොට මම පුතාලට කිව්වා මේ future perfect continuous කියන එක වැඩි පාවිච්චි වෙන tense එකක් නෙමෙයි කියලා. තාමත් in the හිට පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ නිසා ඒක මොන වගේ අවස්ථාවකටද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා කියමු. මෙතන a continuous action that will be occurring at a given time in the future. That given time can be a duration because it's a continuous action. Given time, we'll say duration in the future. Now let's move on to the other forms of indicating future. Future tense එකකට යන්නේ නැතුව වෙන tenses පාවිච්චි කරලා ඒත් අනාගත කාලයම හඳුන්වන ක්‍රම තුනක් මෙතන තියෙනවා. අපි ඒ තුන දිහා බලමු. පළවෙනියටම අපිට තියෙනවා simple present, ඊළඟට present continuous, ඊළඟට going to plus base form. For this you can write scheduled actions. In the near future. For this you can write again planned actions or arrangements. Planned actions, arrangements. In the near future. For this you can write intentional actions or predictions. මොනවද මේ intentional actions කියන්නේ? Intentional කියන්නේ අපි කරන්න හිතන් ඉන්නවා, intend කරනවා, we are going to do something කියන එක. prediction එකක් කියන්නේ යමක් වෙයි කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා, ඉදිරියේදී මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා predict කරන එක. So now you have done different ways of indicating future time. අපි තැනට සුදුසු විදිහට මේ tenses පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ක්‍රම වලින් අපි අනාගත කාලයේදී සිදුවෙන දේවල් ගැන කියන විදි තමයි සාකච්ඡා කරේ.
දැන් මේක දිහා බලනකොට පුතාලා කාට හරි හිතුණාද මේක අමාරුයි කියලා. නැත්තම් මතක තියාගන්න එච්චරම පහසු නෑ කියලා. බය වෙන්න එපා. We are going to do more examples. Then you will remember it very well. One by one, section by section. The simple future tense is usually used to express a single act in future time. තනි ක්‍රියාවක් අනාගතයේ සිදුවෙන අපි දැන් සමස්තයක් හැටියට මේ future time කියන එකේ පින්තූරය එහෙම නැත්නම් අදහස ගත්තා. දැන් වෙන වෙනමත් examples ලියනවා. The school will reopen on September 2nd. තනි action එකක් නැවත විවෘත කරනවා කියන එක පාසල් අහවල් දවසේ. You can write a simple sentence like this too. Another example. We will go. අපි දන්නවා will plus a base form. To school. Tomorrow. Then we can write my mother will make will and a base form a cake next week. දැන් පුතාලා තව examples තුනක් පැකින්වත් ලියන්න ඕනේ එක වර්ගයකින්. Next, the future continuous. අපි දන්නවා continuous කියනකොට යම් ක්‍රියාවක් තනි වේලාවක වෙන දෙයක් නෙමෙයි වෙමින් පවතින දෙයක් is usually used to express an action which will be in progress at a particular time in the future. We will be answering our English paper at this time tomorrow. මේ වේලාව වෙන විට අපි උත්තර ලියමින් සිටි කියන එක. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් They will be traveling by this time tomorrow. මේ වෙලාව වෙන විට හෙට අද වගේ මේ වෙලාව වෙන විට ඒගොල්ලන් ගමන් කරමින් හිඳී කියන එක. I will be studying by this time. දැන් මෙතන විශේෂයෙන් තවත් විස්තර එකතු කරන්න පුළුවන්. I will be studying science or I will be studying for my exam. එහෙම ලියන්නේ නැතුව දැන් අපිට මේ verb එක හොඳට පැහැදිලි වෙන විදිහට තමයි මේ කෙටියෙන් ලියලා තියෙන්නේ. By this time next week will be studying. Will be ing form of the verb. Will be traveling. ing form of the verb. The future perfect tense. Perfect කියනකොටම පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ has, have ඒ වගේ වචන අවශ්‍යයි. Is usually used to express an action that will be completed. මෙන්න මේක හරි වැදගත්. Completed. ඉවර වෙලා තියෙයි before කියන එකත් වැදගත්. පෙර මොනාට පෙරද? Some point in the future. අනාගතයේ යම් කාලයකට පෙර. We had better hurry up. දැන් මේ ඉක්මන් කරන්න යන්නේ මොකද හේතුව? Or else එහෙම නැති වුණොත්
our train will have left before we reach the station. අපි ස්ටේෂන් එකට යන වෙලාව වෙනකොටත් ට්‍රේන් එක ඩිපාර්ට් වෙලා ලීව් කරලා එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා තියෙයි. එතකොට අනාගතයේ අවස්ථාවකට පෙර මේ ක්‍රියාව ඉවර වෙලා තියෙයි කියන එක. What can we write? Shall we write another example? We will have finished our examination by the end of next month. ලබන මාසයේ අවසානය වන විට අපේ විභාගය ඉවර වෙලා තියෙයි කියන එක. My uncle will have worked in the bank for 20 years by the time he retires from his job next year. දැන් බලන්න පුතාලා මේ වචනේ එහෙම නැත්නම් මේ වාක්‍ය ටිකක් දිගයි වගේ දැනුණට එකම දේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. Will have finished, will have past participle, will have past participle. මගේ අංකල් මොන අවස්ථාව වන විටද රැකියාවෙන් විශ්‍රාම යන අවස්ථාව වන විට next year ලබන අවුරුද්දේ අවුරුදු 20ක කාලයක් වැඩ කරලා අවසාන වෙලා තියෙයි කියන එක. My uncle will have worked in the bank for 20 years by the time he retires from his job next year. අපිට මේක කොටස් වලට කඩලා හිතුවහම තේරුම් ගන්න අමාරු නෑ. Next we have future perfect continuous. One of the actions is likely to continue beyond the other කියන එක තමයි වෙනස future perfect එකට වඩා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු එකට වඩා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද්ද? One of the actions. දැන් එක ක්‍රියාවක් අනිත් ක්‍රියාවට වඩා beyond එහාට continue වෙයි කියන අදහස එතන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා නම් අපි කියවනේ he will have worked for මේ කාලයක් වැඩ කරලා තියෙයි retire වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. එතකොට එතන තිබුණේ යම් අවසානයක්. මෙතන තියෙනවා continuity එකක්. Let's look at the example, then it will be clear to us. This is a fairly long book. මේක හුඟක් සාමාන්‍යයෙන් දිග පොතක්. And I have read only half of it. මම තාම කියවලා තියෙන එකෙන් භාගයයි. In fact, by tomorrow, හෙට වන විට, I will have been reading it for 3 days. හෙට වන විටත් මම දවස් 3ක් පුරා කියවමින් ඉඳලා තියෙනවා. එතන කිසිම අදහසක් නැහැ හෙට ඉවර වෙයි කියලා. Likely to continue. පොඩ්ඩක් එහාටත් යන්න පුළුවන් කියන අදහස තියෙනවා. We'll write an example here, a little different. Let's say you're studying for an exam. Our term test
starts tomorrow. කියලා පොඩි හැඳින්වීමක් දුන්නේ අපි ලියන වාක්‍ය වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න. අන්තිම මොහොතේ පාඩම් කරන එක්කෙනෙක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. හෙට තමයි term test එක තියෙන්නේ. Now we will write a sentence using future perfect continuous. By noon, දවල් වෙන විට උදේ ඉඳලම් පටන් ගත්ත එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. I will have been studying. For nearly 5 hours. Nearly 5 hours. මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ? Nearly 5 hours කියනකොට පැය 5කට ආසන්න කාලයක් මම පාඩම් කරමින් ඉඳලා තියෙයි දවල් වන විට. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ පාඩම් කරලා ඉවරයි කියලා. ඒක තමයි මේ continuous කියන අදහස අපි ලැබෙනවා කියන්නේ මේ tense එකෙන්. Let's look at some other ways. Sometimes we use present continuous tense, simple present tense, and going to form to denote future actions. මේ විදිහටත් future actions කරනවා කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා introduction එකේදී කරා. Let's look at examples. I am practicing after school with my teammates as we are taking part in the cricket tournament tomorrow. අපි after school, near future. මේ ඉස්කෝලෙන් පස්සේ අවස්ථාව කියන්නේ අනාගතය තමයි. හැබැයි බොහොම ළඟ අවස්ථාවක්. After school with my teammates as we are taking part. අපි සහභාගී වෙනවා in the cricket tournament tomorrow. ඒකත් ළඟ. Near future. Hurry up. The train leaves in 10 minutes. මං කිව්වා පුතාලට මෙතන scheduled action එකක් simple present එකෙන් අපිට future එක ගැන කියන්න පුළුවන් කියලා. train එකක් සාමාන්‍යයෙන් schedule එකකට කාලසටහනකට තමයි යන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක විනාඩි 10කින් යනවා කියලා. leaves in 10 minutes. going to plus infinitive verb නැත්නම් base form. Going to help my mother in the kitchen as soon as I finish my homework. මං අම්මට උදව් කරන්න තමයි යන්නේ. දැන් යා හිතලා intentionally කරන දෙයක්. ඒ වගේම මෙතන වැඩි පුරසඳහනක් තියෙනවා as soon as I finish my homework. ඒකෙන් අපිට තේරෙන්නේ මොකද්ද? homework කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ. ඉවර වුණ ගමන්. හැබැයි ඉස්සරහට තියෙන දෙයක් කියලාත් ඒකෙන් පේනවා. Let's write a few more examples for these. My aunt is coming to Sri Lanka tomorrow. The match starts at 2 p.m. Then you have I am going to help my mother after playing. When you say my aunt is coming, you know it's present continuous tense. ඒ වුණාට අපි දන්නවා මේ කියන්නේ බොහොම ළඟ දෙයක් ගැන නිසා අපි දන්නවා present continuous tense එකෙන් අනාගත කාලය කියන්න පුළුවන් කියලා. Tomorrow හෙට ගැන කියන්නේ. The match starts.
මෙතන simple present මොකද හරියටම schedule එකේ පටන් ගන්න දෙයක් නිසා. I'm going to. එයා හිතලම කරන්න යන දෙයක් going to with a base form. Help my mother. After playing කියන්නේ ඒකත් සෙල්ලම් කරලා පොඩි වෙලාවකට පස්සේ කියන අදහස එතන එනවා. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given within brackets. You need to revise all 3 tenses to complete this activity. දැන් පුතාලට මතකයි අපි correct form of the verbs. ඒ වගේම 3 tenses කියන එක units කිහිපයකදීම revise කරා. අපි tenses 12ම එක table එකකට අරගෙනත් වතාවල් දෙකකදී revise කරා. ඒ වගේම verb forms උත් unit 1 එකේදී ඉඳලම මතක් කරලා දුන්නා. ඒ නිසා අපි ඉක්මනට බලමු කෙටියෙන් මතක් කරගන්න මේවා මොනවද කියලා. What are the forms of the verb? Base. ඒකේ අපිට එනවා singular plural කියලා කොටස් දෙකක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා අපිට එනවා present participle එක. ඒ කියන්නේ ing form එක. Past and past participle. Past participle. අපි සාමාන්‍යයෙන් regular verb එකයි irregular verb එකයි දෙකක්ම ගන්නවා. මේ වගේ උදාහරණයක් මතක් කරගන්නකොට අදත් එහෙමම කරමු. අපිට ගන්න පුළුවන් walk වගේ regular verb එකක් singular වෙනකොට දන්නවා අපි ඒක walks, plural walk, present participle walking, past walked. ඒ වගේම past participle එකත් walked. ඒ නිසා මේක regular verb එකක්. ඒ වගේම අපි ගන්නවා දැන් irregular verb එකක් past එකයි past participle එකයි වෙනස් වෙන. drive. මෙතන singular නිසා drives වෙනවා. plural drive, driving. දැන් මතකයිනේ spelling rules පුතාලට. e එක replace කරනවා i වලින්. e එක අයින් කරනවා ing දානකොට. driving, drove, driven. ඒ වගේම පුතාලට මතකයි අපි future tense එකේදී දැන් revise කරා. මොනවද තියෙන්නේ? simple, perfect, perfect continuous කියන කොටස්. ඒ වගේම tenses ටික ඉක්මනට මතක් කරගත්තොත් අපි දන්නවා ප්‍රධාන කාල 3යි past, present, future. ඒ වගේම මේකෙන් හැදෙනවා simple, perfect, continuous, perfect and perfect continuous.
එතකොට මේ ආකාරයට තමයි පුතාලට මතකයි අපි tenses 12ක් රිවයිස් කරා. Simple past, simple present and simple future, past continuous, present continuous and future continuous, past perfect, present perfect and future perfect. ඒ වගේම ඒ තුනේම perfect continuous form එක. දැන් මේ හැම දෙයක්ම මතක් කරගෙන අපි යමු activity එකට. What's the first one? Malinti is a student. She blank study in grade 11. යා grade 11 වල ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. මේක දුවලා පුතාලා ටිකක් සමහර වෙලාවට වරද්ද ගන්නවා she is studying කියලා. හැබැයි මේක යම්කිසි පවතින තත්වයක් ගැන කියන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට කියන්නේ she studies in grade 11. මේ අවස්ථාවේ විතරක් නෙමෙයි ඒක යම්කිසි කරුණක්. She studies. Cut Y and add IES. Sanduni blank clean the classroom tomorrow. Tomorrow නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් Sanduni will clean the class tomorrow. We blank go on a trip to Kanneliya during our last school vacation. කලින් නිවාඩුවේ තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පුතාලට දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම මේක went. Simple past. You can turn off the radio. I blank not listen to it. දැන් රේඩියෝ එක වහන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ වෙලාවේ වෙමින් පවතිනවා. මෙතන නම් නෙගටිව් එකක්. ඒ වුණාට අවස්ථාව එකමයි. කාලය එකමයි. So you can write I am not listening to it. මේ වෙලාවේ අහන්නේ නැහැ. Present continuous tense. While I blank do my homework, someone knocked at the door. While I was doing my homework, past continuous. Someone knocked. පුතාලට මතකයිද අපි කෙරුවා අතීතයේම සිදුවෙච්ච ක්‍රියාවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් වෙනකොට අනිත් එක වෙමින් පැවතුණා. I was doing my homework. මම homework කරමින් හිටියා කවුරු හරි දොරට තට්ටු කරනකොට. Rizwan blank water the flowers at this moment. ඒක නම් බොහොම පැහැදිලි මේ අවස්ථාවේදීමයි කියලා දීලම තියෙනවා. Rizwan is watering. I usually වචනෙන්ම තේරෙනවා simple present. මම කොහොමටත් සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් කියන එක. I usually drink a cup of tea early in the morning. You don't have to make any change because for simple present tense you use the base form. ඒක පුතාලට tense එකේ නමෙන් හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වෙන ක්‍රියාව මොන වගේ ක්‍රියාවක්ද? එහෙනම් මම මොන වගේ verb form එකක්ද දාන්නේ කියන එකෙන් හිතුවාම තමයි වඩා ප්‍රායෝගික. After this trip, I blank visit Nuwara 4 times. ඒක පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. කොහොමද? මේ ට්‍රිප් එක ඉවර වුණාම ඒ කියන්නේ යමක් අවසන් වෙන අවස්ථාවක් ගැන ඉඟියක් තියෙනවා. I blank visit Nuwara 4 times. We did that tense today. I will have visited. මේ ට්‍රිප් එක අවසාන වන විට මම නුවරඑළියේ 4 වතාවක් ගිහිල්ලා තියෙයි. The moon blank revolve round the earth. Again, that is an action which is fallen into the category of universal acts. ඒකත් යම්කිසි පවතින තත්වයක්.
එතකොට අපිට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න වෙන්නේ simple present tense එකෙන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ singular. The moon revolves. Mr. Pereira blank work in this office for 10 years by 2024. Mr. Pereira will have worked in this office for 10 years by 2024. මේක අපි දැන් මෙතනදී මෙයා අස් වෙනවා වගේ අදහසක් දීලා නැති නිසා කියන්න පුළුවන් දැන් මම පුතාලට දුන්න එක්සැම්පල් එකේ තිබ්බා by the time he retires from his job next year. එතන තිබුණ යම් අවසානයක් ගැන ඉඟියක්. මෙතන එහෙම නැහැ. එහෙනම් අපිට future perfect continuous දාන්න පුළුවන්. Mr. Pereira will have been working in this office for 10 years by 2024. Next, we will be doing a speaking activity. Follow the steps in the flowchart and set your personal goals. Then talk to the class about your ambition. Include the following points in your speech. මේ දේවල් ඇතුළත් කරලා තමයි අපේ ස්පීච් එක අපි ලියන්න ඕනේ. දැනට කරන්නේ අපි ස්පීච් එක ලියන එක. Your goal, ambition in life. ඉස්සෙල්ලම goal එක මොකක්ද කියලා සඳහන් කරලා what objectives you should achieve. දැන් පුතාලට මතකයි final goal එකට යන්න කලින් පොඩි objectives, පොඩි අරමුණු අපි සාක්ෂාත් කරගන්න ඕනේ. O level වලදී, A level වලදී, A level වලින් පස්සේ යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකට ගියාට පස්සේ මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? මේ දේවල් ඇතුළත් කරලා අපි ස්පීච් එකක් ලියන්න ඕනේ. Let's look at this beautiful quotation as well. Your goals are the road maps that guide you and show you what is possible for your life. ඒකේ අදහස මොකක්ද? සිතියමක් වගේ හරියට. පසුබිමේ තියෙන්නේ සිතියමක්. අපිට අරමුණු තියෙනකොට අපිව හොඳට ගයිඩ් වෙනවා. අපිව මොනවටද ගයිඩ් වෙන්නේ? Show you what is possible for your life. Possible. අපිට ජීවිතේ කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එකට අපිට හොඳට තීරණය අරගෙන අපිට ජීවිතේ කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක හොඳට අපිට තේරුම් කරලා දෙන දෙයක් තමයි මේ goals කියන එක. Now let's look at an example. A speech. දැන් පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ ස්පීච් එකකුයි එසේ එකකුයි ටිකක් වෙනස්. ස්පීච් එකකදී අපි කතා කරනවා. We have to try and get the attention of the audience. How are you going to do it? Audience එකේ නැත්තම් සභාවේ අවධානය ගන්න මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්? අපි මීට කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් අහලා පටන් ගත්තම හැමෝම බලනවනේ මෙයා මොකද්ද මේ කියන්නේ යන්නේ කියලා. Shall we start with a question? Have you imagined yourself when you are 25 or 30? දැන් දැක්ක නේද? මීට කලින් අපි dear teacher and friends කියලාම පටන් ගත්ත speeches. මෙතනදිත් ඒක කියනවා. හැබැයි පටන් ගන්න තැනදිම නෙවෙයි ඉස්සෙල්ලා අපි අවධානය අපේ පැත්තට හරවගෙන ඒක කරනවා. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්نين අහන්නේ? ඕගොල්ලන් කවදාවත් හිතලා තියෙනවද? මවලා බලලා තියෙනවද? ඕගොල්ලන් වයස 25ට නැත්තම් 30ට ආවහම කොයි විදියට ඉන්න ඕනේද කියලා. Have you imagined yourself when you are 25 or 30? Have you ever thought of your future occupation? කවදාවත්ම හිතලා තියෙනවද ඉදිරියේදී කරන්න තියෙන
කරන්න හිතන රැකියාව මොකක්ද කියලා? Well, දැන් අපි කතා කරන නිසා ඒ වගේ ඒවා කියනවා. Well, කමා ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් පෝස් කරනවා, පොඩ්ඩක් නවතිනවා අපි කතා කරන දේ කියාගෙන යන්නේ කටපාඩමින් කියන දෙයක් වගේ. Well, now is the time to do so. Now is the time. මේ මොකක්ද කියන්නේ? දැන් තමයි වෙලාව. ඉස්සෙල්ලා ඇහුවනේ imagine yourself කියලා. ඔයාවම මවාගෙන තියනවාද අවුරුදු 25ක් වුණාම කොහොමද ඉන්න ඕනි කියලා? එහෙම නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම හිතන්න කියලා තමයි කියන්නේ මේ now is the time to do so. දැන් තමයි වෙලාව ඒක මවලා බලන්න. My dear teacher and friends, I'm here to talk about my ambition. දැන් තමයි my dear teacher and friends කියලා අවසර ගන්න. ඒ වෙනකොට යා සභාවේ අවධානය අරගෙන ඉවරයි. Ever since I was a little nursery student, I had a passion for dancing. මම පුංචි කාලේ නර්සරි එකට පෙර පාසලට යන ළමේ කාලේ ඉඳන්ම I had a passion for dancing. ඉතාමත්ම ආසාවෙන් තමයි මේ නර්තනය කරේ. My mother says that I used to dance whenever I heard some music. එයාගේ අම්මා කියනවලු එයා සංගීතයක් මියුසික් එකක් ඇහිච්ච ඕනම වෙලාවක නටනවා කියලා ඒ මියුසික් එකට අනුව. I didn't miss a single opportunity I got to perform in concerts. Didn't miss. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කිසිම අවස්ථාවක් එකම අවස්ථාවක්වත් අතහැරියේ නෑ කොන්සර්ට් එකක විවිධ ප්‍රසංගයක නිරූපණයක් කරන්න ලැබුණා නම් නර්තනයක් කරන්න ලැබුණා නම්. Consequently. දැක්ක නේද අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන වචනේ යම් කිසි දෙයක් කියලා ඒ නිසා ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිඵලයක් ගැන කියනකොට අපි දානවා consequently. I chose dancing as my aesthetic subject in grade 6. පුතාලා දන්නවනේ grade 6 වලදී aesthetic subject එකක් තෝරනවා. එතනදී dancing තෝරගත්තා. සෞන්දර්ය විෂය. This is where I started embracing dancing as a subject. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී තමයි මම නර්තනයට ගොඩාක් ආස වෙන්න පටන් ගත්තේ. තව තවත් ආස වෙන්න පටන් ගත්තේ කියන එක. I studied the subject well. I was inspired by our dynamic dancing master. Inspired. මේ ඉස්සෙල්ලා අපි මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් මේ විෂය හොඳටම ඉගෙන ගත්තා. හුඟක් හේතු සාධක තියෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් විෂයකට හුඟක් මාස වෙන්න. එක හේතුවක් තමයි ඊටාම ප්‍රබෝධමත් ලෙස අපිව උනන්දු කරවන ඩයිනමික් ඩාන්සින් මාස්ටර්. හොඳ නැටුම් ගුරුවරයෙක් හිටියා. විවිධ දක්ෂතා තියෙන බොහොම විහිදුණු දක්ෂතා තියෙන නැටුම් ගුරුවරයෙකුත් හිටියා. මෙතන තියෙන කමා එකක් ඩාන්සින් මාස්ටර්. තවත් විස්තරයක් ඒකට පස්සේ who also is a performer. මොකද මේ නැටුම් ගුරුවරයා ගුරුවරයෙක් පමණක්ම නෙවෙයි වේදිකාවේ perform කරන රඟ දක්වන නර්තන ශිල්පියෙක්. ඒ නිසා මේ ළමයින්ට නැටුම් විෂය ගැන තියෙන උනන්දුව වැඩි වුණා කියන එක තමයි මේ ස්පීච් එකෙන් කියන්නේ. එයා ගැනම තමයි මෙතන නම් විශේෂයෙන් කියන්නේ. He has exposed us to many things beyond classroom teaching. Exposed us. ඒ කියන්නේ හරියට අපිව විවෘත කරා වගේ එක එක අවස්ථාවල් වලට beyond පන්ති කාමරයක් තුල ඉගැන්වීමට වඩා එහා ගිය විශාල අත්දැකීම් සම්භාරයක් ලබා දුන්නා කියන එක තමයි මේ අපිව එක්ස්පෝස් කරා ගොඩාක් අවස්ථාවල් වලට කියන එක මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. That is why we were able to win awards at inter-school dancing competitions. මේ නිසා තමයි we were able to win awards. අපිට dancing competitions වල දිනා ගන්න හැකි වුණේ එක එක සම්මාන. I started obtaining high grades for this subject. මම
මේ විෂයට ඉතාම උසස් ලකුණු ගන්නත් දැන් පටන් ගත්තා. දැන් එයා ආපු ගමන තමයි මේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් කියන්නේ. The turning point was when I won the Best Dancer Award at a competition. Turning point. මෙහෙම ආසාවෙන් ඉන්න අතරේ හැරවුම් ලක්ෂයක් ආවා. ඒ මොකද්ද? හොඳම නර්තන ශිල්පිනියට හිමි සම්මානය එයාට ලැබුණා. Best Dancer Award. යම් තරගයකදී. I decided that I would be a professional dancer one day. මම අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වෘත්තීය මට්ටමේ නැටුම් ශිල්පිනියක් වෙනවා කියලා එයා එදා හිතාගත්තා. Very ambitious child. My first step after passing the O-level examination is to get sufficient results at the A-level examination to enter the University of Visual and Performing Arts. දැන් ඔන්න අර ප්ලෑන් කරනවා, සැලසුම් කරනවා. අවසාන ගෝල් එකට යන්න කලින් මගදී තියෙනවා අපිට ඉෂ්ට කරගන්න දේවල්. ඒව තමයි දැන් මේ කරන්නේ. O level විභාගේ පාස් වෙන්න ඕනේ. A level විභාගේ ප්‍රමාණවත් ලකුණු ගන්න ඕනේ, ප්‍රතිඵල ගන්න ඕනේ. Get sufficient results. University එකකට නිකම්ම එන්ටර් වෙන්න බෑනේ. Sufficient results. At the A-level examination to enter the University of Visual Arts. A-level examination to enter the University of Visual and Performing Arts. සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. I will balance my academic and extracurricular activities to do so. එහෙම කරන්න නම් මොනවද අපි බැලන්ස් කරන්න ඕනේ? සමබරව කරගෙන යන්න ඕනේ අධ්‍යාපන කටයුතුත් විෂය පරිබාහිර කටයුතුත්. නැත්තම් අවසාන අරමුණ කරා යන්න බැරි වෙනවා. එකකට විතරක් වැඩි බරක් දුන්නොත් අනිත් පැත්තෙන් මොකක් හරි කරන්න බැරි වෙනවා. When I enter the university, මම යුනිවර්සිටි එකට විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වුණාම I will choose subjects where I can learn drama and also traditional drumming in Sri Lanka. Dancing වලට අමතරව මොනවද හිතේ තියෙන ඉගෙන ගන්න? drama, නාට්‍ය කලාව, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික බෙර වාදන ගැන ඉගෙන ගන්නත් එයාට ආසාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා. I will not stop being a performer. මම performer කෙනෙක් වෙලා විතරක්ම නවතින්නේ නැහැ. I will one day achieve my goal of opening my own dancing school to teach small children. කවදා හරි මම මගේම නර්තන පාසලක් ආරම්භ කිරීමේ අරමුණටත් යනවා. පුංචි ළමයින්ට උගන්වන්න. I am positive about living a fulfilled life with such achievements. මම බොහොම විශ්වාසයෙන් හිතනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගැන ධනාත්මකව හිතනවා කියන එක මොනවා ගැනද? A fulfilled life. මේ දේවල් කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බොහොම පරිපූර්ණත්වයක් ජීවිතේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. With such achievements. මේ වගේ achievements හරහා. I hope I was able to inspire you in some way. Thank you for listening to my speech. එහෙම කියලා තමයි අන්තිමට කියන්නේ මම හිතනවා මම යම් තරමකට හෝ some way යම් ආකාරයකින් ඕගොල්ලන්ව මේ සම්බන්ධයෙන් තමුගේ ඇම්බිෂන් එක සම්බන්ධයෙන් හිතන්න උනන්දු කරා කියලා හිතනවා කියලා ඉවර වෙලා තමයි තෑන්ක් කරලා නතර කරන්නේ. Let's look at the speech once again. My ambition. Have you imagined yourself when you are 25 or 30? Have you ever thought of your future occupation? Well, now is the time to do so. My dear teacher and friends, I am here to talk about my ambition. Ever since I was a little nursery student,
I had a passion for dancing. My mother says that I used to dance whenever I heard some music. I didn't miss a single opportunity I got to perform in concerts. Consequently, I chose dancing as my aesthetic subject in grade 6. This is where I started embracing dancing as a subject. I studied the subject well. I was inspired by our dynamic dancing master, who also is a performer. He has exposed us to many things beyond classroom teaching. That is why we were able to win awards at inter-school dancing competitions. I started obtaining high grades for this subject too. The turning point was when I won the Best Dancer award at a competition. I decided that I would be a professional dancer one day. My first step after passing the O-level examination is to get sufficient results at the A-level examination to enter the University of Visual and Performing Arts. I will balance my academic and extracurricular activities to do so. When I enter the university, I will choose subjects where I can learn drama and also traditional drumming in Sri Lanka. I will not stop being a performer. I will one day achieve my goal of opening my own dancing school to teach small children. I am positive about living a fulfilled life with such achievements. I hope I was able to inspire you in some way. Thank you for listening to my speech. Next, we will move on to write an essay. ටිකක් සමාන බවක් තියෙනවා මේ දෙකේම. හැබැයි වෙනස්කමුත් තියෙනවා. This was a speech, and what we are going to write next is an essay. Activity 7, the writing activity. Write an essay about your goals, ambitions. Describe what they are, how you plan to achieve them, how you can serve your motherland by achieving your goals. We have a very important part to add. This one. ඒ මොකද එහෙම කිව්වේ? මීට කලින් අපි ඒක කිව්වේ නෑ. මෙතන තියෙනවා goals මොනවද කියලා ලියන්නත්, ඒ වගේම කොහොමද achieve කරන්න කියලා plan කරන හැටි ලියන්නත්, අපේම රටට සේවය කරන්නේ කොහොමද කියන හැටි ලියන්නත්. Let's look at an essay now. අපි දැන් essay එකක් දිහා බලමු. හැබැයි දොළ පුතාලා මේ essay එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ. තවත් පුංචි දෙයක් තියෙනවා කියන්න. අපි දැන් grade 11 එකේ last unit එකේනේ මේ essay එක කරන්නේ. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් වචන ගානකට සීමා වෙන්නේ නැතුව ටිකක් හොඳට essay එක ලියලා පුරුදු වෙමු. හැබැයි අපි ප්‍රශ්න පත්‍රයකට උත්තර ලියනකොට හරියටම වචන 250ට කොහොමද සීමා කරන්න කියන එක වෙනම සාකච්ඡා කරමු. මෙතනදී අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට එහා අපිට වෙනත් අවස්ථාවකත් essay එකක් ලියන්න වෙන්න පුළුවන්. මැගසින් ආටිකල් එකක් ලියන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී වුණත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකකදී ලියන්න වෙන්න පුළුවන්. So let's see what kind of an essay we can write under this topic. What's the topic? My goals in life. Let's start reading. You can see two colors here. මෙහෙම තියෙන්නේ මේ කොළ පාටින් තියෙන කොටසත් ලියන්න පුළුවන් නම් ඉතාම ලස්සනයි. හැබැයි ඒ වැඩිපුර ටික නැතුව ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙන ටික ලිව්වත් essay එකේ තේරුමක් තියෙනවා. උත්සාහ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් අනිත් ටික ලියලා බලන්න ඕනේ. How to start? This is the introduction. Goals in life are set and met every day. අරමුණු කියන ඒවා අපි හැමදාම
සමහර වෙලාවට ඒව ගැන හිතනවා, ඒ වගේ මේවා ළඟා කරගන්නවා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. What are life goals? ඒ කියන්නේ ජීවිතේටම අපි ඇති කරගන්න goals මොනවද? Before that, මොකද අපි සමහර වෙලාවට පටලවා ගන්න තැනක් තියෙනවා. It is worth looking at what dreams are. Dreams කියන එකෙන් මොකක්ද අපි හිතන්නේ, අදහස් කරන්නේ. We all have dreams. අපි ඔක්කොටම තියෙන dreams, සිහින. We know what makes us happy and what we would like to experience. අපිව සතුටටපත් කරන්නේ මොනවද? අපි ලබා ගන්න කැමති අත්දැකීම් මොනවද? ඒවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින සිහින. දැන් මේ රචනාවේ යන්නේ ඒකම නෙමෙයි මේ goals කියන්නේ කියලා. සිහිනයක් දකිනවා වගේ දෙයක්, ආසාවෙන් යමක් ගැන හිතනවා වගේ දෙයක් විතරක් නෙමෙයි කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. But goals are more specific, meaningful and beneficial. Specific, meaningful, beneficial. ඒක තමයි dream එකයි goal එකයි වෙනස. ඒවා ඊටාම විශේෂයි, ඒ වගේම හරිම තීරමක් තියෙනවා ඒ වගේ. ඒ වගේම ප්‍රතිලාභත් තියෙනවා. They are what we want to achieve. They are not just wishing for something or doing something to survive. Goals කියන්නේ අපි ළඟා කරගන්න ඕන දේවල්. එහෙම නැතුව මොනවා හරි බලාපොරොත්තු වෙන එක, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි මට්ටමක survive වෙන්න, ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය දෙයක් නිසා කරන එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. They give a sense of direction to live our best possible lives. Direction. අපිට ලැබෙනවා අපේ ජීවිතය මොන වගේ දිශාවකටද ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. They show us a direction. They guide us. Goals guide us to live our best possible lives. අපිට ඉතා හොඳම මට්ටමින් ජීවත් වෙන්න, අපිට පුළුවන් උපරිම මට්ටමින් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය මොන දිශාවටද යන්න ඕනේ. එහෙම අවශ්‍ය නම් මොන දිශාවටද යන්න ඕනේ කියන එක පෙන්නනවා. That is why I have set my personal goals. ඒ නිසා තමයි මම මගේ පෞද්ගලික අරමුණු මේ වෙනකොටත් හිතාගෙන ඉන්නේ. From my childhood, I had the ambition to become some kind of a designer. And some kind of a designer කියන්නේ මොකද? පොඩි කාලේ හිතනකොට හරියටම පැහැදිලිවම හිතන්න බෑනේ. හැබැයි පොඩි කාලේ ඉඳලා හිතලා තියෙනවා. මොනවද හිතලා තියෙන්නේ? යම් ආකාරයක නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්න, ඩිසයින් කරන්න. I thought of several ideas. පුංචි කාලේ ගොඩාක් අදහස් හිතනවා. Later on, I started doing art and mathematics very well. පාසලේදී art, චිත්‍ර විෂය, ගණිතය විෂය හොඳටම කරනකොට තමයි අදහස හරියටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තවත් දෙයක් තියෙනවා. My teachers have particularly admired my skills in geometry. ජ්‍යාමිතිය කියන කොටස සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ගුරුවරු යාව වර්ණනා කළත් තියෙනවා. Admired. එතකොට තවත් ධෛර්යමත් වෙනවා. It is only then I decided to become an architect. ඒ වෙනකොට තමයි, ඒ නිසා තමයි, ඒ අවස්ථාවේ තමයි කියන එක තමයි මේ අපි it is only then කියන්නේ. It is only then. ඒ අවස්ථාවේ තමයි I decided, මම තීරණය කරේ to become an architect. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන්න මම තීරණය කරා. I know I can both earn a substantial income and gain mental satisfaction from this job. Both කියලා අතන කිව්වේ දෙකක් කියන්න යන හින්දා. මේ රැකියාවෙන් මට මෙන්න මේ දෙකම ලැබෙන නිසා substantial income, ප්‍රමාණවත් ආදායමක්. Mental satisfaction, මානසික සුවයක්, සහනයක් from this job. දැන් පුතාලට මම කිව්වා
මේ කොළ පාටින් තියෙන එක ඇතුල් කරන්න පුළුවන් නම් හුඟක් ලස්සනයි. හැබැයි දිග වැඩි නම් අමාරුයි නම් අතෑරියත් කමන්නේ. ඒත් අපි කියවලා බලමු. At the same time, I am a fan of the natural environment. ස්වභාවික පරිසරයේ රසිකයෙක් මම. Therefore, I would like to specialize areas needed to work in projects related to green cities. අපි යම් රැකියාවක් ගැන හිතනකොට හුඟක්ම ඉස්සරහට හිතන දුවල පුතාලා ඒ රැකියාවෙත් කොයි අංශවලද මම වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්න කියලාත් හිතනවනේ. අන්න එහෙම වැඩිපුර හිතන කෙනෙක්ගේ අදහසක් තමයි මේ. ස්වභාවික පරිසරයට හුඟක් ආස කරන නිසා green cities. You remember we did green cities, eco-friendly cities. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට පරිසර හිතකාමී නගර හදන විශේෂයෙන් ඒ වගේ ව්‍යාපෘති වලට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය specialized areas විශේෂඥ දැනුම ලබා ගන්නවා කියන එක තමයි කියන්නේ. මේ වගේ ව්‍යාපෘති වලට අවශ්‍ය. Nothing can be achieved without a proper plan. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කිසිම දෙයක් ළඟා කරගන්න බෑ යම් කිසි සැලැස්මක්. proper plan කියන නිවැරදි හරි සැලැස්මක් නැතුව කිසිම දෙයක් ළඟා කරගන්න බෑ. The most important item of my plan is my personal timetable. මගේ සැලසුමේ වැදගත්ම අංගය තමයි මගේ කාලසටහන. personal timetable. My parents help me to follow it. I have allocated time for studying, enjoying and also relaxing. I have allocated time for studying, enjoying and also relaxing කියනකොට පේනවා මුගක් සංවිධානාත්මකව පිළිවෙලට වැඩ කරන කෙනෙක්. පාඩම් කරන්නත්, විනෝද වෙන්නත්, විවේකයෙන් ඉන්නත් තුනටම. වෙලාව වෙන් කරගෙන තියෙනවා. I will pass my O-level examination well to be able to study in the mathematics stream in my A-level grades. A-level පන්තිවලදී ගණිත විෂය ධාරාව ඉගෙන ගන්න නම් හොඳට O-level pass වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි අරමුණ. I will strive hard to get selected to the Faculty of Architecture, University of Moratuwa in order to achieve my goals. මගේ අරමුණු කරා යන්න මම මෙතන තියෙන වැදගත්ම අදහස තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. strive hard. තාම තදින්ම මහන්සි වී උත්සාහ කරනවා. මොකද ලේසි නෑ මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයට තේරෙන එක. ඒ නිසා තමයි මේ ඒ විදියට කියන්නේ. තමුන්ම මේ විදියට උනන්දු වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. strive hard to get selected to the Faculty of Architecture. දැන් අපි දන්නවා architecture කියන faculty එක මොකද්ද? ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳව හදාරන්න තියෙන විශ්වවිද්‍යාල පීඨය. In order to achieve my goals. Achieving personal goals is insufficient. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තමුන්ගේම goal එකක් ළඟා කරගත්ත තමුන්ම බලාපොරොත්තු වෙන දේ විතරක් කරගෙන හරියන්නේ නැහනේ. We must serve our country too. දැන් මොකද්ද පුතාලට හිතෙන්නේ මේ පළවෙනි වාක්‍ය දෙක කිව්වම? We have reached the conclusion of the essay. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගොඩනගාගෙන ආවා යම් කිසි කරුණු ටිකක්. අවසානයේට මේ වගේ දෙයක් තමයි කියන්න හොඳ. ඒ කියන්නේ තමුන් ගැන විතරක්ම හිතලා මදි අපි රට ගැනත් හිතන්න ඕනේ කියලා. ඒක හොඳ අවසානයක්. Even though I have a dream to win a scholarship to study in a foreign university one day, I will come back to my motherland. දැන් මේක කොළ පාටින් තියෙන්නේ මොකද කියලා පුතාලා දන්නවා. ලියන්න පුරවන් නම් හුඟක් ලස්සනයි. හැබැයි එච්චර දිගට ලියන්න අවශ්‍ය නැත්තම්
එහෙම නැත්නම් ලියන්න අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒක නැති වුණත් කමක් නැහැ. මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ? Even though I have a dream to win a scholarship. මට ශිෂ්‍යත්වයක් දිනා ගන්න සිහිනයක් තිබුණට පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යත්වයක් දිනා ගන්න සිහිනයක් තියෙනවා. එහෙම එකක් තිබුණත් one day, ඒ කියන්නේ කවදා හරි දවසක ලංකාවේ මුලින්ම විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ කාලෙක යම් ශිෂ්‍යත්වයක් ලබාගෙන තවත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න යන ආසාවක් කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන්. හොඳින් ඉගෙන ගත්තොත් මුදල් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වැඩිය තමුගේ දක්ෂතාවයට ලැබෙන ශිෂ්‍යත්වයකින් යන්නත් පුළුවන්. එහෙම හිතුවට I will come back to my motherland. මගේ මව් රටට මම ආපසු පැමිණෙනවා. I wish to contribute towards a development project in Sri Lanka in the future. මට ආසාවක් තියෙනවා දායකත්වය ලබා දෙන්න ලංකාවේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකට. I'm also hoping to help the needy whenever possible. අවශ්‍ය අයට උදව් කරන්නත් whenever possible ඕනෑම පුළුවන් අවස්ථාවක. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම කියන එක. පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම needy අවශ්‍ය අයට උදව් කරන්නත් මම කැමතියි. In conclusion, I believe I can live a life with health, wealth and happiness. අවසාන වශයෙන් මම විශ්වාස කරනවා මට මොන වගේ ජීවිතයක්ද ගත කරන්න පුළුවන්? A life with health, wealth and happiness. සෞඛ්‍ය සම්පන්න, ඒ වගේම අනිත් ධනය, ඒ වගේ දේවලුත් තියෙන, සතුටත් තියෙන. ඒ කියන්නේ පරිපූර්ණ ජීවිතයක්. That is the conclusion of the essay. Let's go back to the beginning and see what we talked about at a stretch. අපි එක දිගට එක සැරයක් කියවලා බලමු essay එක කොහොමද ගොඩ නැගුණේ, මොන වගේ අදහසක්ද එන්නේ කියන එක. My goals in life. Goals in life are set and met every day. What are life goals? Before that, it is worth looking at what dreams are. We all have dreams. We know what makes us happy and what we would like to experience. But goals are more specific, meaningful, and beneficial. They are what we want to achieve. They are not just wishing for something or doing something to survive. They give us a sense of direction to live our best possible lives. That is why I have set my personal goals. From my childhood, I had the ambition to become some kind of a designer. I thought of several ideas. Later on, I started doing art and mathematics very well. My teachers have particularly admired my skills in geometry. It is only then I decided to become an architect. I know I can both earn a substantial income and gain mental satisfaction from this job. At the same time, I am a fan of the natural environment. Therefore, I would like to specialize areas needed to work in projects related to green cities. Nothing can be achieved without a proper plan. The most important item of my plan is my personal timetable. My parents help me to follow it. I have allocated time for studying, enjoying, and also relaxing. I will pass my O-level examination well to be able to study in the mathematics stream in my A-level grades. I will strive hard to get selected to the Faculty of Architecture, University of Moratuwa, in order to achieve my goals. Achieving personal goals is insufficient. We must serve our country too.
Even though I have a dream to win a scholarship to study in a foreign university one day, I will come back to my motherland. I wish to contribute towards a development project in Sri Lanka in the future. I am also hoping to help the needy whenever possible. In conclusion, I believe I can live a life with health, wealth, and happiness. Having discussed an essay, now we are moving on to discuss a poem. පුතාලා poems කරන්න ආසයිද? අපි බලමු මේකත් බොහොම ලස්සන අදහසක් තියෙන poem එකක්. Read and enjoy the following poem. Then do the activities that follow. දැන් අපි activities කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද මේකේ තේරුම කියලා බලමු. The picture says victory. ජයග්‍රහණයක් ගැන තමයි කියන්නේ. එහෙනම් ජයග්‍රහණය කරා යන ගමනක් ගැනද මේක කියන්නේ? Let's see. If you think you are beaten, you are. What do you mean by that? If you think you are beaten, you are. තමුන් පැරදිලා කියලා හිතුවොත් පැරදිලාමයි. You are beaten කියන එක තමයි මේ beaten කියන වචනේ නැතුව අදහස් වෙන්නේ. If you think you dare not, you don't. Dare not. courage එක එහෙම නැත්නම් ධෛර්යය කියන දේ අඩුයි කියලා ඔබට හිතෙනවා නම් එහෙනම් ඔබට ඇත්තටමත් ධෛර්යය නැහැ. හිතෙන දේ තමයි ඇත්තටමත් වෙන්නේ. If you like to win but think you can't, ඔබට ජයග්‍රහණය කරන්න ආස වුණත් බැහැයි කියලා හිතනවා නම් it's almost a kinch. You won't. ඒ කියන්නේ බොහොම පහසුවෙන්ම ජයග්‍රහණය නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඊටාම ලෙහෙසි දෙයක් ජයග්‍රහණය නොකර ඉන්න තමුන්ට බැහැ කියලා හිතුවොත්. If you think you'll lose, you are lost. ඔබ පරදිනවා කියලා හිතුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම පරදිලාම තමයි නතර වෙන්නේ. For out in the world we find, for reason එකක් හේතුව out in the world we find මේ ලෝකේ අපිට හමු වෙනවා success begins with the fellow's will. මොකක්ද හමු වෙන සත්‍ය? Success begins with the fellow's will. සාර්ථකත්වය ආරම්භ වෙන්නේ begin. සාර්ථකත්වය ආරම්භ වෙන්නේ කෙනෙක්ට ඒ සඳහා ආශාවක් අවශ්‍යතාවයක් will එකක් තිබුණොත් විතරයි. It's all in the state of mind. State of mind. අපිට දැන් මෙතනින් පේනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ poem එක හරහා අපිට දෙන්න හදන්නේ මේ mind නැත්තම් මනසේ තියෙන ප්‍රබල බව. State of mind. ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ යම් කිසි ස්වභාවයක් තත්වයක් තියෙනවා නම් it's all in the state of mind. ඒ තත්වයට අනුව තමයි අපේ ක්‍රියාවත් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මෙතන අවස්ථා කීපයකදී මේක පෙන්නවා. beaten පෙරදිලා කියලා හිතුවොත්, ධෛර්යය නැහැ කියලා හිතුවොත් ඒ දේම තමයි වෙන්නේ. If you think you are outclassed, you are. Then අනිත් පැත්ත. Earlier we saw the negative side. Now if you think you are outclassed, ඔබ බොහොම උසස් කියලා හිතුවොත් you are. එහෙනම් උසස් තමයි. You've got to think high to rise. ඔබට බොහොම උසස් විදිහට හිතන්න වෙනවා. ඉහළින් හිතන්න වෙනවා. තව තවත් ඉහළට යන්න නම්. You've got to be sure of yourself before. Extremely important. Sure of yourself. ඔබ ගැනම විශ්වාස කරන්න ඕනේ. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. ඔබට යම් කිසිම ප්‍රතිලාභයක්, ජයග්‍රහණයක්, ත්‍යාගයක් ලබා ගන්න නම් තමුන් ගැන විශ්වාස කරන්න ඕනේ.
Life's battles don't always go. ජීවිතේ සටන්. Life is a battle always. ජීවිතය මොන වයසක හිටියත් යම් කිසි මට්ටමක සටනක්. Life's battles don't always go. ඒව හැමතිස්සෙම යන්නේ නෑ. අපෙන් ඉවත් වෙන්නේ නෑ. To the stronger or faster man. Stronger. අපෙන් ඉවත් වෙලා ශක්තිමත් කෙනාට, වේගවත් කෙනාට විතරක් යන්නේ නෑ. But sooner or later, the man who wins, sooner or later, ඉක්මනින් හෝ පහුවෙලා හෝ යම් අවස්ථාවක, the man who wins is the man who thinks he can. That's the message of the poem. The man who wins is the man who thinks he can. කවුද ජයග්‍රහණය කරන්නේ? පුළුවන් කියලා හිතන කෙනා විතරයි. Positive thinking. ඉස්සෙල්ලම අපි දැක්කා state of mind. මනස තමයි හැම දෙයකටම බලපාන්නේ. ඒ නිසා පෙරදුනා කියලා හිතුවොත් පෙරදෙනවා. ඒ වගේමයි අන්තිමට පුළුවන් කියලා හිතුවොත් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. Let's look at the poem once again as a whole. Victory. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win but think you can't, it's almost a cinch you won't. If you think you lose, you're lost. For out in the world we find success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. Life's battles don't always go to the stronger or faster man. But sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. I hope you enjoyed that poem, children. Now, we have to answer some questions. List all the contractions in the above poem and write the words that have been contracted. Again, a revision point. We have been doing contractions from Unit 1 onwards. You are, short form, using apostrophe. Let's look at the words we see in the poem and mark them. Can't, don't, it's, you'll, your, this is not a contracted form. Then what is it? We did the difference between contracted forms and possessive form. This apostrophe is showing the ownership. මෙතන තියෙන්නේ අයිතිය හංගවන අදහස. එතකොට ඒ apostrophe එක අපි ගන්නෙ නෑ මේ උත්තරේට. මෙතන ගන්නෙ කෙටි යෙදුම් short forms විතරයි. It's. So we have here it's දෙකක් තියෙනවා. අපි එතනින් එකක් ගන්නවා. You've is you have. මෙතන තියෙනවා life's battles. ඒකත් possessive form එකක්. It's not a contracted form. ජීවිතයේ සටන් කියන එක. ඒකට possessive form. Let's start writing the contracted forms. Don't. This is do not. Then can't is cannot.
Then also you have it's and y'all and you are. You are is the example. We'll write to practice. It is. Y'all, you, all. What we have for the example is you apostrophe re, you are. Then also you have you've. U-V-E is you have. So I hope you all revised the contracted forms here. Answer the following questions. What will happen to you if you think you are beaten? That was the first line of the poem. If you think you are beaten, you are beaten. So you can write, you are beaten. This is the short answer. If you want to write the wrong answer, if you think you are beaten. With what does success begin? Success begins with a fellow's will, with someone's will. But we'll write according to the poem. With a fellow's will. What must you do in order to rise in life? If you think you are outclassed, you are. You've got to think high to rise. අපි කිව්වා මෙතනදී උසස් විදියට හිතන්න ඕනේ තවත් ඉහළට යන්න නම්. Think high. We must think high to rise in life. Then we have who can win life's battles. Life's battles don't always go to the stronger or faster man. Then we have write the sentence which says that you have to be confident if you want to win something. The man who wins is the man who thinks he can. A person who thinks positively is able to win. That's what it means. The man who thinks he can is the answer. The man who wins is the man who thinks he can.
since you are quoting it from the poem, because they have asked you to write the sentence, so you can quote it like this, because you have not changed anything from the poem. List the comparative forms of adjectives mentioned in the poem. Comparative forms. අපි මේවට උත්තර ලියලා ඉවර වෙලා forms of adjectives ආපහු මතක් කරගමු. Comparative ඒ කියන්නේ දෙකක් සංසන්දනය කරන වෙලාවකදී යොදන form එක. er කියලා තමයි බහුලවම අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රමය මේ comparative form එක හදන්න. Let's look at the comparative forms of adjectives in this poem. Stronger, faster, sooner, later. So we have 4 forms of comparative adjectives here. Old Mr. Ben is stronger than many other men of his age. There is an example with a comparative adjective here. Let's look at some more examples. Forms of adjectives. Forms. අපි දන්නවා forms කියන්නේ ආකාරවලට. විවිධ ආකාර තියෙනවා මේ adjectives වල. එහෙම නැත්නම් නාම විශේෂණ වල. මොනවද කියලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා අපි බලමු ඇයි එහෙම තියෙන්නේ. Why do we need different forms? We need them to compare things and persons accurately. Compare. සංසන්දනය කරන්න තමයි දේවල් හරි පුද්ගලයෝ හරි නිවැරදි ලෙස සංසන්දනය කරන්න තමයි මේ වගේ forms තියෙන්නේ. How many degrees are there? Forms කීයක් තියෙනවද? They are in 3 forms. 3 degrees. Let's look at what the 3 forms are, or the 3 degrees are. Positive, comparative, and superlative. Positive degree. What does that mean? Describes one noun or pronoun. සාමාන්‍යයෙන් එක නාම පදයක් එහෙම නැත්නම් සර්වනාමයක් විස්තර කරනවා. Example, very simple adjectives: young, large, a young boy, a large table, a heavy bag, a long pole, black umbrella. ඒ වගේ. Comparative. Degree, er compares only 2 nouns. Comparative කියන්නේ nouns දෙකක් විතරක් compare කරන අවස්ථාවක්. Nouns or pronouns. ඒකේ මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ adding er. For example, you can say this bag is heavier than the other bag. ඊළඟට බැලුවොත් superlative degree. Compares more than 2 nouns or pronouns. ඒ කියන්නේ දෙකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන තැනකදී youngest, largest, longest ඒ විදිහට වැඩිම කියන අර්ථය දෙන එක. අපි හිතමු 4 දෙනෙක් ඉන්න තැනකින් අපි කියනවා this child is the youngest out of the 4 children. අන්න ඒ වගේ අදහසකට තමයි superlative form එක පාවිච්චි කරන්නේ. Exemption. දැන් මේ er est දාන්නේ නැතුව
comparative superlative forms තියෙන adjectives වලට අපි කියනවා irregular adjectives. You have some examples here. Good, better, best. This is the comparative form. This is the superlative form. And you have bad, worse, worst. Many, more, and most. Little, less, and least. They are irregular adjectives. Don't forget the following. දැන් අපි comparative, superlative forms පාවිච්චි කරනකොට මතක තියාගන්නෙම ඕන කරුණු දෙකක් තියෙනවානේ. අපි ඒක චුට්ටක් මෙතන ලියලා බලමු. Use then with the comparative form. And then use the with the superlative form. With the superlative form. We'll write a few examples too. My brother is tall. So you know tall is an adjective, and we'll write the comparative form of tall like this in a sentence. My mother is taller than. My brother. මගේ මල්ලිට වඩා එහෙම නැත්නම් අයියට වඩා අම්මා උසයි. අපි එතන දෙන්නෙක් තමයි compare කරන්නේ. ඒ නිසා comparative form taller. Now the superlative form. My father is the tallest in the family. අපේ පවුලෙන් උසම කෙනා තමයි උසම, the tallest. අපේ තාත්තා. එතකොට දෙන්නෙක් නෙමෙයි ඊට වඩා වැඩි දෙනෙක්ගෙන් තමයි අපි මේ comparison එක කරන්නේ. Taller than, the tallest. Now we are moving on to a reading activity again. Look at the topic. Brain drain. What does that mean? එක එච්චරම අහලා පුරුදු වචනයක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ කියලා. The departure of educated or professional people to more developed countries. පුතාලා අහලා තියෙනවා මෙහෙම දෙයක් ගැන. අපි බුද්ධි ගලණය කියලත් ඒක හඳුන්වනවා සිංහලෙන්. Departure of educated or professional people කියන්නේ මොකක්ද? උගත් ඒ වගේම වෘත්තීය පැත්තෙන් ඉතාම දක්ෂ අය. අපේ රටෙන් සංවර්ධිත රටවල් වලට යනවා වැඩි දේවල් වැටුප් වලින් ඒ වගේම අවස්ථා වලින් ලබා ගන්න. ඒ දෙයට තමයි අපි මේ brain drain කියලා කියන්නේ. Let's read about it and see. Brain drain refers to the emigration of knowledgeable, well-educated and skilled professionals from their home country to another country. From their home country to another country. තමන්ගේ මව් රටේ සිට තවත් රටකට සංක්‍රමණය වෙනවා. මොන වගේ අයද? knowledgeable, well educated. හුඟක්ම දැනුවත්කමින් වැඩි
ඉතාමත්ම උගත් ඒ වගේම වෘත්තීය නිපුණත්වයක් තියෙන. අන්න ඒක තමයි රටකට ඒ වගේ අය නැති වෙන එක පාඩුවක් කියලා සලකන්නේ. ඒ ගැන තමයි මේ පැසේජ් එකෙන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ. This can take place due to several factors. Several factors. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක විවිධ සාධක මත රඳා පවතිනවා. විවිධ හේතු නිසා මේ දේ සිදු වෙනවා කියන එක. The most obvious is the availability of better job opportunities in the new country. The most obvious. හේතු ගොඩක් තිබුණට වඩා පැහැදිලිවම පේන හේතුව තමයි ඒ රටවල් වල තියෙන රැකියා අවස්ථා. Job opportunities. Other factors that can cause brain drain include දැන් ප්‍රධාන හේතුව කියලා ඊළඟට other factors අනෙකුත් සාධක මේ කෙරෙහි බලපාන. පුතාලට පේනවා එතන කෝලන් එකක් තියෙනවා. cause brain drain include කියලා කෝලන් එකකින් පස්සේ ඒ හේතු ටික දක්වනවා. war or conflict, health risks and political instability. ඒ වගේ හේතුත් තියෙන්න පුළුවන්. යුදමය අවස්ථා රටවල් වල තියෙනකොට මිනිසුන්ට එහෙම යන්න වෙනවා. රැකියා අවස්ථා නිසාම පමණක් නෙවෙයි. තමුන් ඉන්න රටේ යුදමය වාතාවරණයක් තියෙනවා නම්, තමුන්ට ඒකෙන් තර්ජනයක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේ රටවල් වලට යන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂිත වූ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒත් තවත් අවස්ථාවක් කෙනෙක්ට රටින් යන්න ලැබෙන. political instability කියන්නේ පුතාලා දන්නවා දේශපාලනික අස්ථාවරභාවය. ඒ වගේ තැන්වලදීත් මිනිස්සුන්ට වෙනත් රටවලට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. අපි විශේෂයෙන් මෙතන කතා කරන්නේ මේ නිපුණ වෘත්තිකයන් ගැන. ඊටාම උගත් අය ගැන. Brain drain occurs most commonly when individuals leave less developed countries with fewer opportunities for career advancement. අපි කමායක ළඟ පොඩ්ඩක් නතර කරමු එතන වාක්‍ය දිගට යන නිසා. most commonly කියන්නේ වඩා බහුල වශයෙන්ම සිදු වෙන්නේ තනි වශයෙන් පුද්ගලයෝ individuals සංවර්ධනයෙන් අඩු රටවල් වලින් ඒ කියන්නේ fewer opportunities නේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ රටවල් වල අවස්ථා අඩුයි. නැහැ නෙමෙයි සංවර්ධිත රටක තියෙන තරම්ම අවස්ථා නැති නිසා තමයි මෙහෙම කෙනෙක් යන්න හිතන්නේ. එතකොට තවත් කියනවා career advancement. opportunities වැඩි වෙනකොට දියුණු වෙන්න තියෙන අවස්ථාවත් වැඩි තමුන් කරන වෘත්තියේ. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්න තැනට වඩා උසස් තැනකට තමුන්ගේ වෘත්තියේම තවත් උසස් තැනකට යන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. ඒ වගේම අපි වාක්‍ය ඉවර කරලා තිබුණේ හුඟක්ම තවත් උගත් අය රටවල් වලින් යන හේතුවක් තමයි මේ රිසර්ච්. සංවර්ධිත රටවල තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන රිසර්ච් ෆැසිලිටිස් නිසා. එහෙම නැත්නම් පර්යේෂණ සඳහා දෙන පහසුකම් නිසා ගොඩක් වෙලාවට උගත් අය මේ රටවල් වලට යන්න පෙළඹෙනවා. And academic employment and migrate to more developed countries with more opportunities. ඒ කියන්නේ මේ රිසර්ච් ඒ කියන්නේ පර්යේෂණ වලට වගේම තවත් තියෙනවා අපිට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ අවස්ථාවල් රැකියා කරන්න. අපි දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්යවරු හැටියට වැඩ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ විවිධ අවස්ථා ගැන මේ පාඩමේ අපිට කියලා දෙනවා. more opportunities ඒක අපි කලින් කතා කරා. From a place with fewer opportunities to a place with more opportunities. Fewer and more. However, it also occurs in the movement of individuals from one developed country to another developed country. ඒකත් වෙන්න පුළුවන්.
බහුල වශයෙන් brain drain කියන එක සමහර වෙලාවට ඒ රටට ප්‍රශ්නයක් වෙන තරමට වෙන්නේ මේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලින් සංවර්ධිත රටවලට යනකොට උනාට මෙන්න මේ අවස්ථාවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සංවර්ධිත රටවල් වලම ඉන්න අය තවත් එවැනි රටකටම යනවා. පුතාලා දන්නවා ඇති. දැන් අපි හිතමු United Kingdom එක්සත් රාජධානියේ ඉන්න කෙනෙක් නිව්සීලන්ඩ්, ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටක ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිව්සීලන්ඩ්, ඕස්ට්‍රේලියා ඒ රටවල් දෙක අතරත් හුඟක් අය මාරු වෙලා වැඩ කරනවා. ඒ අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපි මේ කතා කරන්නේ විශේෂයෙන් අනිත් අවස්ථාව ගැන. A country that experiences brain drain faces many problems. Obviously, බුද්ධිකලනය එහෙම නැත්නම් brain drain සිදුවෙන රටක් හුඟක් ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙනවා. මේ රටේ සම්පතක් තමයි තව රටකට යන්නේ. In less developed countries, less කියනකොට අපි දන්නවා අඩු කියන එක. This phenomenon is much more common and the loss is much more substantial. ඒ මොකක්ද කිව්වේ? අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ සංවර්ධිත රටවල් දෙකක් අතරත් මේ හුවමාරුව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ඉම්පැක්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේකේ බලපෑම වැඩියෙන් දැනෙන්නේ to which kind of countries? To less developed countries. Substantial. ඒ ප්‍රමාණය, ඒ පාඩුව දැනෙන ප්‍රමාණය හොඳටම දැනෙනවා ඒ රටට. There can be an economic loss for the country as educated professionals leave for better salaries elsewhere. උගත් වෘත්තිකයන් මෙහෙම වැඩි වැටුප් වලට better salaries වලට වෙන රටවල් වලට යනකොට අපිට ආර්ථික පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. Economic loss. In addition, තවත් එකතු කරනවා අදහසක් ඒකටම the development of the country is affected when most of the educated individuals do not use their knowledge for the benefit of their own country. අන්න එතන අපි කියවනවා හුඟක්ම අපේ රටටත් බලපාලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අය යනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ගොල්ලන් හිටපු රටට තමුන් ඉගෙන ගත්ත දේ යම්කිසි දායාදයක් එහෙම නැත්නම් සේවාවක් සපයන්න බැරි වෙනවා. The loss that occurs in more developed countries is not felt much because these countries generally see an immigration of these educated professionals along with an immigration of other educated professionals. තේරුණාද පුතාලට එතන කියපු එක? වාක්‍ය දෙක උනාට එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි කිව්වේ. Immigration and immigration. දැන් අපේ රටෙන් වෙනත් රටකට යනවා. අපි දන්නවනේ ආගමන විගමන කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. සංවර්ධිත රටවල් අතර මම ඉස්සෙල්ලත් මේ වචනේ පාවිච්චි කළා හුවමාරුවක් වෙන්නේ. මේ රටෙන් professionals, educated professionals අර රටට යනවා වගේම ඒ රටෙනුත් මේ රටට එනවා. එතකොට ඒ රටවල් වලට දැනෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. loss එකක් විදියට දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලට මොකද වෙන්නේ? generally කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් developed country එකක් මේක දකින්නේ අනිත් එකත් එක්කමයි. යන එකයි එන එකයි දෙකම එකට දකින්නේ. එතකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Loss that occurs in more developed countries is not felt කියන්නේ ඒකයි. එච්චරම දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි වෙන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටකට. There are many things governments can do to combat brain drain. Governments වලට මොනවද කරන්න පුළුවන්? මේකට සටන් කරන්න. මේ දේ නතර කරන්න. If there is an increase in job advancement opportunities and research opportunities in one's own country. අපි මේක මයික් ළඟ පොඩ්ඩක් නතර කරමු. if කියලා අපිට පේනවා වචනයක්. condition එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ තත්ත්වය තියෙනවා නම් මොන තත්ත්වයද?
increase in job advancement opportunities. අපිට රැකියා අවස්ථා ඒ වගේම රැකියාවෙන් ඉහළට යන්න අවස්ථා වැඩි කරනවා නම් ඒත් මදි. Research opportunities පර්යේෂණ සඳහා අවස්ථාව පහසුකම් වැඩි කරනවා නම් we can reduce අඩු කරන්න පුළුවන් the brain drain. The process is difficult and it takes time to establish these sorts of facilities and opportunities, but it is possible and is becoming increasingly necessary. The process is difficult. දැන් අපි හිතමු මේ රැකියා අවස්ථා වැඩි කරනවා, පර්යේෂණවලට තියෙන අවස්ථා වැඩි කරනවා. මේවා එකපාරටම කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. අමාරු දේවල්. ඒ නිසා මේක අමාරු දෙයක් නිසා establish කරන්න කල් යනවා මේ වගේ පහසුකම්. එකපාරටම පහසුවෙන් දෙන්න බෑ. එහෙම කියලා නතර කරන්නත් බෑ. හේතුව මොකද්ද? It is possible. ඒක කරන්න පුළුවන් and becoming increasingly necessary. වඩාත් මේ අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙනවා. මෙහෙම උගත් ඒ වගේම වෘත්තිකයන් රටින් පිටවීම නවත්වා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙන නිසා අමාරු වුණත් මේක කළ යුතුයි කියන එක තමයි මේ reading comprehension passage එකේ මූලික අදහස. If we encourage highly skilled workers to serve their own country, encourage අපි ධෛර්යමත් කරොත් මේ දක්ෂ වෘත්තිකයන්ව තමුන්ගේ රටේම වැඩ කරන්න කියලා they will not seek better opportunities elsewhere. වෙන තැන්වල elsewhere මේ වචනේ මීට කලිනුත් ආවා elsewhere වෙනත් තැන්වල තියෙන අවස්ථා බලන්න එහෙම මීට වඩා හොඳ අවස්ථා better opportunities තියෙනවද කියන එක බලන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. Let's see what the questions are. We have an activity to match words. Match the following words taken from the passage with their synonyms. සමාන අදහස් තියෙන වචන මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ. Opportunities, obvious, career, benefit, salaries, substantial, combat, advancement, phenomenon, instability. Let's look at the other side too. Advantage, insecurity, considerable, chances, fight, wages, job, clear, progress, occurrence. Now let's match. Opportunities කියන්නේ අපි කිව්වා අවස්ථා කියලා. So let's join opportunities to chances. අවස්ථා. Obvious කියන්නේ බොහොම පැහැදිලිව පේනවා කියන එක. Obvious reason බොහොම පැහැදිලි හේතුවක්. We have the word clear here. Career. We have the word job. A simpler word is job. Benefit කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් වාසියක් කියන එකනේ. එතකොට අපිට ඒක මැච් කරන්න පුළුවන්. Advantage. Advantages and disadvantages. වාසි අවාසි. Salaries. වැටුප් කියන එකට තවත් වචනයක් තමයි wages කියන එක. Substantial. We can have the word considerable. සැලකිය යුතු. සැලකිය යුතු. Combat. We have fight. ඒ කියන්නේ අපි මේ වෙන ක්‍රියාවලිය නතර කිරීමට සටන් කරනවා කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් combat fight කියනකොට යුද්ධයකදී වගේ තියෙන combat fight කියන අදහසත් එනවා. අපි කියවපු passage එකේ එතන අදහස් වෙන්නේ
මේ වෙන ක්‍රියාවලිය නතර කිරීමට කරන උත්සාහයක් කියන අදහස. Advancement දියුණුවක් progress. Phenomenon occurrence. යම්කිසි සංසිද්ධියක් යම්කිසි සිදුවීමක්. Instability අස්ථාවරභාවය අනාරක්ෂිතභාවය කියන එකෙන් insecurity කියන එකට ගලපන්න පුළුවන්. Now we have to answer some questions. Read the passage and answer the questions. The passage gives you a very long answer for that. We'll try to shorten it and write. What is brain drain? The departure of educated or professional people to more developed countries. Here it says, immigration of knowledgeable, well-educated and skilled professionals from their home country to another country. එකම අදහස තමයි මේ තැන් දෙකේම තියෙන්නේ. Departure of educated professionals from less developed countries. මෙතන less developed countries කිව්වේ අපේ passage එකේ තියෙන අදහස ඒ ගැන නිසා. එහෙම නැත්නම් home countries කියන්නත් පුළුවන්. From less developed countries or home countries. ඒ දෙකෙන් එකයි. To developed countries. Next, what is the most obvious reason for it? Obvious කියන වචනේත් එක්කම තිබුණා මොකද්ද reason එක කියලා. The most obvious is the availability of better job opportunities in the new country. The availability of better job opportunities. Number 3, why is brain drain more crucial in less developed countries? පුතාලට මතකයි අපි කියවනකොට කතා කරා මේක සංවර්ධනය අඩු රටවල් වල විතරක් වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි සංවර්ධනය අඩු රටවලට තමයි වඩාත් දැනෙන්නේ. ඒකට හේතුවක් අපි කියෙව්වා. ඒ මොකද්ද? economic loss ආර්ථික පාඩුව. තවත් හේතුවක් තියෙනවා. In developed countries, it's almost an exchange. සංවර්ධිත රටවල ඒක නිකන් හුවමාරුවක් හා සමානයි. නමුත් අපිට ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. Skilled professionals from other countries.
දැන් මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ නෑ වෙන රටවල් වලින් ස්කිල්ඩ් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා මේ රටට එන්නෙම නෑ කියන එක. මෙතන කියන්නේ අපෙන් නැති වෙන තරමට හරියන ප්‍රමාණයක් එන්නේ නෑ කියන එක. බ්‍රේන් ඩ්‍රේන් කියන එහෙම නැත්නම් බුද්ධි ගලණය කියලා අපි හඳුන්වන දේ අපිට පාඩුවක් වෙන තරම අපි දන්නවා. ඒක පියවන්න තරමට අපිට කොහෙන්වත් ඒ වගේ අය ආපහු එන්නේ නෑ. Name 3 negative effects that less developed countries have to face due to brain drain. First one you can write as the economic loss. Then you can write the country does not get the benefit from the educated professionals who leave. මේ රටෙන් යන educated professionals ලගෙන් රටට benefit එකක් ලබා ගන්න බෑ. The country does not get the benefit from the educated professionals who leave. දැන් පුතාලට මතකයි අපි රිසර්ච් ගැනත් කිව්වා. රිසර්ච් කරන්නත් ගොඩක් අය ගිහාම මොකද වෙන්නේ? අපේ රට ඇතුලේ කෙරෙන රිසර්ච් වලට ඉන්න පිරිස අඩු වෙනවා. පුතාලා දන්නවනේ රිසර්ච් කියන එක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි නිසා. So we can write that also. We have less academics in this country to engage in research. According to the passage, which is not an action taken by governments to stop brain drain. පුතාලා දන්නවා මේ වගේ ප්‍රශ්න විභාගෙත් එනවා. සමහර පුතාලට මේ not කියන එක හරියට පේන්නේ නැහැ. Not only in your English paper, even when you get questions in your science paper, you do the same. Not කියන එක දැක්කම කියවලා බලන්න ඕනේ අදාළ නැති උත්තරේ මොකක්ද කියලා මතක ඇතුව. Encouraging highly skilled workers both inside and outside the country to work in that country. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? රටෙන් පිට සහ ඇතුලේ ඉන්න ඊටාම දක්ෂ වෘත්තිකයන්ව ධෛර්යමත් කිරීම to work in that country. ඒ රටේ වැඩ කරන්න. Increasing job advancement opportunities and research opportunities in one's own country. තමාගේ රට තුළම රැකියාවෙන් ඉදිරියට යන්න, පර්යේෂණ ක්‍රියාවලි වලින් ඉදිරියට යන්න අවස්ථා වැඩි කරන එක. Imposing laws to stop highly skilled workers from leaving their country. රටෙන් යන්න බැරි වෙන විදිහට නීති සම්පාදනය කිරීම. එහෙම දෙයක් තිබුණාද අපේ පැසේජ් එකේ? නෑ. So we can write this as an answer. We can mark this as an answer. Use the following words taken from the passage to form new words. They have given you an example. First one,
emigration, emigrate. දැන් පුතාලට මතක් වෙනවද අපි කරපු abstract nouns? මෙතන noun කිව්වට තියෙන්නේ abstract nouns. ඒ කිව්වේ feelings, states, conditions. පුතාලා කවුරු හරි ඒක අමතක කළා නම් මේ වෙනකොට ඒ unit එකෙන් revise කරගන්න ඕනේ abstract nouns. Emigration, emigrate. Advancement, verb එක. ක්‍රියාව මොකක්ද advancement කියන එකේ? advance. Employment, employ. Development කිව්වම අපි දන්නවා ment කියන suffix එකෙන් verb එක abstract noun එකක් කරා. එහෙනම් අපි verb එක හදන එක ඊට වඩා ලේසි. Develop, education, educate, government, govern, පාලනය කරනවා කියන එක. Establish, establishment. Now we have nouns in this column and adjectives in this column. Knowledge, knowledgeable. He is a very knowledgeable person. Person is a noun, knowledgeable is an adjective. Likewise, available is the adjective of availability. Can I have a list of available items? ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට මිලදී ගන්න තියෙන දේවල් ගැන දේවල් සඳහන් වුණ ලිස්ට් එකක් මට ගන්න පුළුවන්ද? Available items. Adjective. Profession. Professional. He is a professional singer. වෘත්තීය ගායකයෙක්. Economic. Here we have the adjective, so we write the noun. Economy. Economy කිව්වම ආර්ථිකය, economic කිව්වම ආර්ථික. Educated, education. Educated professionals. Now we are moving on to a revision point. Conditionals. දැන් පුතාලට මේ මාතෘකාව දැක්කහම මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? Conditionals කියනකොට යම්කිසි condition එකක් ගැන ඒකේ කියවෙන්න ඕනේ. If clause කියලා දැක්කහම මතක් වෙන්න ඕනේ if. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියන දේ ගැන තමයි මෙතනින් රිවයිස් කරන්න කියලා. if clause කියලා කිව්වේ ඊට පස්සේ තියෙනවා result clause කියලා එකක්. අපි examples බලන්න කලින් චුට්ටක් මතක් කරගමු. මොකක්ද මේ කියලා? if clause, result clause. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන sentence ජාතියේ if clause, result clause කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා. අන්න ඒ වගේ අදහස්. මේ result කියන්නේ ප්‍රතිඵලයනේ. එතකොට යම් කිසි තත්වයක්, condition එකක් නිසා තවත් ප්‍රතිඵලයක්, තත්වයක් ඇති වෙන අවස්ථා ගැන තමයි මෙතනින් අපි ඉගෙන ගන්නේ.
එතකොට මොනවද මේකේ රිවයිස් කරන්න තියෙන්නේ? if clause එකේ result clause එකේ tense එක. අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ tense එක if clause එක මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ කියන එක අනුව result clause එකේ tense එක වෙනස් වෙනවා. type 1. ඒ type 1 කියලා තියෙන්නේ එක ආකාර තියෙන නිසා. If type 1 is used when we talk about real and possible situations. දැන් අපි tense එක ගැන හිතනවා වගේම අනිවාර්යෙන්ම හිතන්න ඕන දේ තමයි මොන වගේ අදහසක් ගැනද මේ කියන්නේ? වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැනද? එහෙම නැත්නම් යම් තත්වයක් තිබුණා නම් වෙන්න තිබුණ දෙයක් ගැනද? ඒක තමයි මේ type 1 කියන එකේ පළවෙනි එකෙන්ම කියලා දෙන්න හදන්නේ. If you work hard, you will pass the exam easily. Real, possible. ඇත්තටම වෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන තමයි මේ type 1 එකෙන් කියලා දෙන්නේ. Possible situations. යමක් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රතිඵලය තියෙනවා. පේනව නේද? පළවෙනියටම දීලා තියෙන්නේ පුතාලට අදාළම example එකක්. If you work hard, මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත්, you will pass the exam easily. අනිවාර්යෙන්ම easily. පහසුවෙන්ම විභාගය පාස් වෙනවා. will pass. දැන් මොකන්ද මේකේ තියෙන structure එක? tense එක මතක තියාගන්නත් ඕනේ. මොන වගේ තේරුමක් දෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්නත් ඕනේ. අපිට පේනවා present simple එකෙන් නම් if එකත් එක්ක තියෙන්නේ. if you work simple present ing ed මුකුත් නැති වෙනකොට base form එක තියෙනකොට අපි දන්නවා ඒක simple present. and will plus infinitive. infinitive කියන්නේත් base form කියන එකෙන් අපි කියන්නේ වචනයක විශේෂයෙන් ක්‍රියාපදයක තියෙන මූලික ආකාරය. if plus present simple and will plus infinitive. will pass. will pass. It's not important which clause comes first. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන clauses දෙකක් තියෙනවානේ. මොනවද? if clause, result clause. ඒ clauses දෙකෙන් මෙතන අපි බැලුවොත් if clause එක මේක, condition එක මේක, result එක මේක, ප්‍රතිඵලය මේක. මෙතන කියන්නේ මේ දෙක මාරුණා කියලා තේරුමේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. You will pass the exam easily if you work hard කිව්වත් හරි. Then we have type 2. Look at this. Imaginary situations. ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ real, possible, වෙන්න පුළුවන්, ඇත්ත දෙයක්. මේක නම් possible දෙයක් ගැන නෙවෙයි අපි හිතන දෙයක් ගැන. අපි බලමු මොන වගේ example එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා බලන්න මේ පැහැදිලි කිරීම දිහා. If type 2 is used to talk about imaginary situations which may not occur in reality. අපි හිතාගෙන හිටියට ඇත්තටම සිදු වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. If I won a lot of money, I would give some of it to the poor. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම won දිනුවා නම් යම්කිසි ලොකු මුදලක්. අපි දන්නවනේ ලොකු මුදල් දිනන, ත්‍යාග දිනන එක තරඟ තියෙනවා, ලොතරැයි තියෙනවා. ඒ වගේ මොකක් හරි අවස්ථාවක දිනුවා නම් won. I would give some of it to the poor. I would give. මම එයින් කොටසක් දුප්පත් අයට දෙනවා. හැබැයි මේ දින ලද කියන්නේ නෑ. If I won දිනුවා නම් එතකොට මෙතන පේනවා අපිට තියෙන්නේ simple past එකෙන්.
past එකේ if කියනවා නම් ඒ කියන්නේ වෙලා නැහැ කියන එකනේ. නොවෙච්ච දෙයක් අපි වුණොත් මෙහෙම කරනවා කියලා හිතන දෙයක්. The structure is usually if plus past simple. You can see simple past and if and would plus infinitive. ඒ base කියන එකමයි මේ infinitive root base කියන අදහස් වලින් වචන වලින් අදහස් වෙන්නේ. I would give. will කිව්වොත් අනිවාර්යෙන්මනේ. would කිව්වොත් uncertain, not certain. අනිවාර්යෙන්ම වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා. would give. would plus infinitive. Type 3. Impossible situations. Imaginary කිව්වම නොවෙනවාමයි කියන එකත් නෙමෙයි, වෙනවද හරියට කියන්නත් බෑ. හැබැයි මෙතන නම් අනිවාර්යෙන්ම impossible වෙන්නෙම නැති දෙයක් ගැන තමයි කියන්නේ. If type 3 is used to talk about unreal or impossible things in the past. අතීතයේ සිදු වුණේ නැති unreal or impossible. වෙනස් කරන්න බෑනේ අතීතයේ කියන දේ. එතකොට අපි කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? මෙහෙම වුණා නම් මෙන්න මේ විදියට වෙන්න තිබුණා. Let's read an example and see. If you had run faster, you would have won the race. Run faster. ඔයිට වඩා වේගෙන් දිව්වා නම් තරඟය දිනන්න තිබුණා. දැන් දුවලා නැහැනේ වේගෙන්, තරඟෙ දිනලත් නැහැ. නැති අවස්ථාවක තමයි කියන්නේ ඔයිට වඩා හයියෙන් දිව්වා නම් දිනන්න තිබුණා. If you had run faster, you would have won the race. Now let's look at the structure. කොහොමද මේකේ verb එක යෙදෙන්නේ? If plus past perfect. පුතාලට මතකයිනේ past perfect. Had and a past participle. Past perfect එකට මොකක්ද ආවේ? Had and a past participle. Had run and would plus have plus past participle. Would එක have ඒත් එක්කම past participle. It's not important which clause comes first. ඒ කියන්නේ මොන clause එකද කලින් එන්න ඕනේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ, විශේෂයක් නෑ. ඒ කියන්නේ you would have won the race if you had run faster කියන්නත් පුළුවන්. ආපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපිට පේනවා type 2 එකේ තිබුණේ ඒකමයි. It's not important which clause comes first. type 1 එකේ තිබුණේ ඒකමයි. Now you have an activity. Fill in the blanks in the following conditional clauses. ඒවට අපි කියන්නේ conditional clauses. ඇයි ඒ condition එකක් දෙනවා ඒක result එක මොකක්ද කියලා කියනවා. If there are enough job opportunities, skilled workers blank within brackets stay in the country. Type 1 මෙහෙම තියෙනවා නම් අර ප්‍රතිඵලය අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ simple present. එතකොට අපි දන්නවා result clause එකේ ඉන්නේ future. Skilled workers will stay. If the government takes suitable actions, government taking ආණ්ඩුවෙන් හොඳ ක්‍රියාත්මක වීමක් වුණොත් සුදුසු ලෙස පියවර ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? They blank brain drain reduce. Take කියන එක simple present. එතකොට අපි දන්නවා ආයෙමත් result එක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන හින්දා future. They will reduce
brain drain. If these actions blank not take soon, the country will be affected by brain drain. මෙතනත් අපි දන්නවා result clause එක දීලා තිනවා will එකෙන්. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ simple present tense එක. ඒ මොකද මේ actions මේ වෙලාවේ ගත්තේ නැත්නම් ඉක්මනට ගත්තේ නැත්නම් මෙන්න මේ දේ වෙනවා. රට brain drain එකෙන් බලපෑමකට ලක් වෙනවා. If these actions are not taken. එතකොට මෙතන present කාලය present තමයි passive වුණාට will be affected by brain drain. If the educated professionals blank leave the country, they will not be able to assist the future generation in their motherland. එතනත් අපි දකිනවා will කියන future එකේ අනිවාර්යෙන් වෙන දෙයක් දීලා තියෙන නිසා මෙතන එන්න ඕනේ දැන් පවතින තත්වය present. If the educated professionals leave. මේකම තමයි උත්තරේට එන්නේ. If we serve our own country after finishing our studies, again we have a present time verb. So we develop our motherland. We can write we will develop our motherland. Complete the following conditional clauses. There you had to just fill in the blanks. Here you have to write and complete. If you devote some time for your studies daily, devote. අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දිනපතා කාලයක් කැප කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ? You will obtain high grades. At the exam. විභාගයේදී හොඳ ලකුණු අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙන නිසා තමයි මේ you will කියලා තියෙන්නේ. It's certain. If we were an educated professional in Sri Lanka, blank, here you have past. එතකොට දන්නවා අපි if condition එක past එකේ නම් result එක තියෙන්නේ would. If I were an educated professional in Sri Lanka, I would serve my country. Were කියන verb එකෙන් අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන කෙනා කියන්නේ එහෙම වුණා නම් ඒ නිසා තමයි මේ uncertainty එක නිසා තමයි would කියන එක දැම්මේ will නැතුව. Type 2. If Nisali had run faster. ඉස්සෙල්ලා දුන්න උදාහරණයට සමාන උදාහරණයක්. නිසලි වැඩියෙන් ඉක්මනින් වේගයෙන් දිව්වා නම් ඒ කියන්නේ දුවලා නැහනේ. Type 3. If Nisali had run faster, she would have won the race. දිනන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ දිනලා නැහැ. Type 3. If Hasim had a bicycle, past. Type 2. Simple past. He would ride it every day. හැමදාම එයා එක පදී. Imaginary situation. Bicycle එකක් තිබුණා නම් හැමදාම පදී. Type 2. If I saw a ghost, again imaginary. මම ghost කෙනෙක්ව දැක්කා නම්
I would run as fast as possible. We'll look at a few more examples from all three types to see whether we remember what we learnt. Type 1, it is possible. If I find his address, I will send him a card. මම යාගේ address එක හොයාගත්තොත් card එකක් යවනවා. අපි තව උදාහරණයක් ලියුවොත් If I read the book today, I will tell you the story tomorrow. මම අද පොත කියවුවොත් හෙට ඒ පොතේ තිබුණ කතාව කියනවා. That's type 1. වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. Possible but very unlikely, imaginary. වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි නොවන පැත්තටයි බර හරියටම කියන්න බෑ. If I found his address, I would send him a card. මම යාගේ ලිපිනය හොයාගත්තා නම් කාඩ් එකක් යවනවා. Found, simple past. So we can write a sentence like this. If I had a violin, I would play it every day. මට වයලින් එකක් තිබුණා නම්, ඒ කියන්නේ වයලින් එකක් ඇත්තටම නැහැ. ඒක හැමදාම play කරනවා. Type 3 is impossible. වෙන්න බැරිම දෙයක්. එතකොට මේ වෙනකොට ඉවරයි. යම් කිසි වැරදීමක් වෙච්ච තැනක් ගැන එහෙම කිව්වොත්. We did examples. If you had run faster, you would have won the race. If you had run faster, you would have won the race. ඒ වගේම අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙතන if Malit had prepared if Malit had prepared more, he would have. අපි ලියමු මෙතන negative එකක්. He would not have made a mistake. A mistake in the speech වගේ වඩා පැහැදිලි වෙන්නත් ලියන්න පුළුවන්. Had prepared. තව හොඳින් සූදානම් වුණා නම් mistake එකක් වැරදීමක් නොවෙන්න තිබුණා. He would not have made a mistake. What do we have now? Activity 11. Let's have a debate in the class. A class debate. පන්තිය ඇතුලේ තියන්න පුළුවන් විවාදයක්. We know that a debate has two sides. හැමතිස්සෙම විවාදයකට දෙපැත්තක් කියනවා. එකඟ වෙන පිරිසක් ඉන්නවා, එකඟ වෙන්නේ නැති පිරිසක් ඉන්නවා. අපි මේක විවාදයක් හැටියට, විවාද තරංගයක් හැටියට තිබ්බේ නැතත් දන්නවා. මිනිස්සුත් හරියට විවාද කරනවනේ එකම මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් විවිධ පැතිකඩ වලින් කතා කරනවා. විශේෂයෙන් තියෙන්නේ මොකද්ද? Agree, disagree. So we can say some people talk for the topic, some people talk against the topic. What do we have? Form two groups and have a debate on the following topic. We should make use of our skilled knowledge by accepting international career opportunities.
very debatable topic. බොහොම විවාදාත්මක මාතෘකාවක්. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? We should make use of our skilled knowledge. දැන් අපේ රටේ ඉන්න ඉගෙනගත් අය, වෘත්තීයමය දක්ෂතාවලින් හෙබි අය. අපි දැන් බ්‍රේන් ඩ්‍රේන් ගැන ඉස්සෙල්ලා කරේ. එතකොට ඒක නෙගටිව් ඉෆෙක්ට්ස් ගැනත් කරානේ. මෙතන කියනවා අපි ඒගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ, මේ දැනුමෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ මොනවා කරලාද? By accepting international career opportunities. අන්තර්ජාතික වශයෙන් අපිට ලැබෙන රැකියා අවස්ථා අපි බාර ගන්න ඕනේ කියලා තමයි මේකේ කියන්නේ. Accepting. දැන් එතකොට කට්ටියක් කියනවා international career opportunities අපි බාර ගන්න එක හොඳයි. තව කට්ටියක් ඒකට විරුද්ධ වෙනවා. අපිට පිට රටවල් වලින් අවස්ථා ලැබෙනකොට ඒක බාර ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් අපේ knowledge එක skill එක පිට රට යනවා කියලා ඒක බාර නොගෙන නතර කරගෙන ඉන්නවද? ඕක තමයි අදහස. We'll look at the topic and start with points against the topic. We should make use of our skilled knowledge by accepting international career opportunities. Against කියනවා කියන්නේ international career opportunities accept කරන්න අපි කැමති නෑ. මෙන්න මේ හේතු නිසා. දැන් පුතාලට මම මීට කලින් ඩිබේට්ස් වලට කරුණු සාකච්ඡා කරනකොටත් කියලා තියෙනවා අපි හිතට එකඟවම කියන ඒවා වෙන්න බෑ. අපිට ලැබෙන්නේ විරුද්ධ වෙන්නද එකඟ වෙන්නද කියන එක අනුව පුළුවන් තරම් ඒ කරුණ සනාථ වෙන විදිහට තමයි අපි කරුණු ලියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ මේකට for the against the කරුණ තියෙන වා කියන එක මත නෙවෙයි අපි කොච්චර දක්ෂ විදියට අපිට ලැබුණ පැත්තට සහයෝගය දෙනවද කියන එක තමයි ඩිබේට් එකක කරුණු සාකච්ඡා කරනකොට දක්ෂකම කියලා කියන්නේ. Against. Number 1. There is no order as such. මේ අපි 1 2 3 4 කියලා දාලා තියෙන කරුණු පැහැදිලිව පේන්න විතරයි. මේකට හරිම අනුපිළිවෙලක් තියෙනවා කියන්න අමාරුයි. When we let other countries use our skilled professionals, we are not able to obtain their services within the country. අපි වෙන රටවල් වලට අවස්ථාව දෙනකොට අපේ වෘත්තිකයන්ගේ සේවය ලබා ගන්න අපේ රට තුල ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එක සේවය ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඒ කරුණ ඔස්සේ කතා කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන මූලික කරුණ. Number 2, the country has spent public funds to educate such people throughout their school career, but they will not return anything. ඒ කියන්නේ මහජන මුදලින් ඉගෙනගෙන රටට නැවත යමක් ලබා දෙන්න ඒගොල්ලන්ට බැරි වෙනවා. No return for the investment. ඒ කියන්නේ ආයෝජනයට ප්‍රතිලාභයක් රටට නැති වෙනවා. They will stay in those countries even after their job contracts. අපි හිතමු යම් කිසි රැකියාවක් වෙනුවෙන් ගියා කියලා සංවර්ධිත රටවල් වලින් ඒගොල්ලන්ව එහාට තියාගන්නත් ඉඩ තියෙනවා කියන එක. එතකොට අපිට ඒ වගේ වෘත්තිකයන්ම නැත්තටම නැති වෙනවා. Developed countries are more likely to offer them permanent residency status. Then their second generation will also stay in those countries. ඒගොල්ලන්ව රැකියාවලින් පස්සේ පුරවැසි භාවයක් ඉන්න ස්ථිර පදිංචියක් ලබා දීලා ඒගොල්ලන් වෙහි තියාගත්තම මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ පස්සේ ඉන්න දෙවෙනි පරම්පරාවත් ඒ රටේම නතර වෙන්න හුඟක් ඉඩකඩ වැඩි. Number 4. When it starts, දැන් මේ it කිව්වේ මොකද්ද? Skilled professionals ලා රටෙන් යන එක. It's hard to break the cycle of losing skilled workers. අපිට යමක් පටන් ගත්තම මේක චක්‍රයක් වගේ සිදුවෙන එක නතර කරන්න අමාරුයි. More people will leave with the references they get from those who went earlier. කලින් ගිය අයගෙන් references අරගෙන ඒ කියන්නේ කලින් ගිය අය තමුන් ලංකාවේ දන්න තවත් අය ගැන recommend කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන තැන්වල අයට. මේගොල්ලොත් හොඳයි කියලා ඒගොල්ලන්ට දන්වනවා. තවත් රැකියා අවස්ථා එම ස්ථානවලම ලබා ගන්නත් උත්සාහ කරනවා. එතකොට තවත් අය යනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් වෙන නිසා
මුලින්ම මේක වෙන්න දෙන්න හොඳ නෑ කියන එක තමයි මේ අදහසට against කතා කරන අය කියන්නේ. Loss of tax revenues also happens when relatively highly paid people leave the country. Relatively highly කියන්නේ සාමාන්‍ය අයට වඩා උසස් වැටුපක් ගන්න අය තමයි මේ highly skilled professional කියන කැටගරි එකෙන් මේ රටෙන් යන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ රටේ හිටියනම් හොඳ බදු පැත්තෙන් ආදායම හොඳ වෙනවා රජයට. ඒකත් නැති වෙනවා ඒ වගේ අය රටින් පිට වුණා. Now we are moving on to the points which are supporting the topic. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Accepting international career opportunities කියන එකට එකඟ වෙනවා නම් මොන වගේ අදහස්ද කියන්න ඕනේ. දැන් විවාදයක් කිව්වම දිනන්නනේ ඕනේ. එතකොට මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ අපි කැමතිම කරුණද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි හිතන්නේ. කොහොමද අපි මේ අදහසට පුළුවන් තරම් එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් විරුද්ධ වෙන්නේ කියලා. 4. So we are supporting this by saying today we live in a global village. අපි ඉන්නේ විශ්ව ගම්මානයක. We cannot limit ourselves to our own country. අපිව අපේ රට තුලටම සීමා කරගන්න බෑ විශ්ව ගම්මානයක ඉන්නකොට. There is a lack of opportunities in our country for skilled professionals belonging to certain fields. සමහර ක්ෂේත්‍රවල ඉන්න දක්ෂ වෘත්තිකයන්ට අවස්ථා අඩුයි. Lack of opportunities. Global village, lack of opportunities. පුතාලට මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවලදීත් පාවිච්චි කරන්න. අවස්ථාවල අඩුකම. Number 3, there are many opportunities in developed countries for our skilled professionals. අපි brain drain passage එකේදීත් කියුවා සංවර්ධිත රටවල අවස්ථා වැඩි මේ වෘත්තිකයන්ට. They must be given a chance to explore them. ඒ කියන්නේ එහෙම අවස්ථා තියෙනවා නම් ඒවා පාවිච්චි කරලා ඒවෙන් තමුන්ට මොන වගේ දුරක් යන්න පුළුවන්ද කියලා උත්සාහ කරලා බලන්න අපි ඒ වගේ අයට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ කියන එක. To explore them. They can earn much more than they do here. මෙහිදී ලබන ආදායමට වඩා ඉතාම වැඩි ප්‍රමාණයකින් ආදායම ලබන්න පුළුවන් ඒ වගේ රටකදී. They can gain job satisfaction. රැකියාවෙන් හුඟක් සෑහීමකට පත් වෙන්නත් පුළුවන් when they earn a sufficient income. එක හේතුවක් තමයි හොඳ ආදායමක් ලැබෙනකොට තමුන් ඉගෙන ගන්න හුඟක් මහන්සි වෙලා කල් ගත කරලා තියෙන කෙනෙක්ට හුඟක් සතුටක් දැනෙනවා. සල්ලි වලින්ම සතුට වෙනවා කියන එක නෙමෙයි එතන අදහස. sufficient income. තමුන්ගේ දැනුමට, උගත්කමට, දක්ෂතාවයට සරිලන හොඳ ආදායමක් ලැබෙනකොට සතුට වෙනවා, සෑහීමකටපත් වෙනවා. ඒ වගේම within developed systems. දැන් developed countries සංවර්ධිත රටවල් වල වැඩ කෙරීගෙන යන පිළිවෙලවල් ක්‍රමවේද හුඟක් දියුණුයි. ඉතින් එතකොට කරදරකාරී දේවල් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. එතකොටත් අර මානසික අසහනයට පත්වීම අඩු වෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ within developed systems කියන එක. Number 5, their families too can be happy and work towards fulfilling the goals when they receive money from a foreign country. පවුල් වල අයටත් හොඳ ආදායමක් ලැබෙන නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණු කරා යන්න සතුටෙන් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. As a country, we can earn more foreign exchange when the skilled employers send money from other countries. ඔවුන් ඒ රටවල සිට මේ රටවලට මුදල් එවනකොට අපිට විදේශ විනිමය ලැබෙනවා. They get exposed to latest technologies in the workplaces abroad. They also get constant training to be in par with the advancement of technology. They can explore more career opportunities.
එකම කරුණට අදාළ කිහිපයක් දේවල් තමයි එතන තියෙන්නේ. නවීනතම තාක්ෂණයට latest technologies වලට ඒගොල්ලන් රැකියා ස්ථානවලදී එක්ස්පෝස් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා ඒවා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේමයි සංවර්ධිත රටවල තියෙන ආයතනවල ඒගොල්ලන්ට වියදම් කරන්න තියෙන හැකියාව නිසා නිතරම constant training නිතරම පුහුණු වීම වලට යවනවා to be in par with the advancement. තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක උරෙනුර ගැටි ඉන්න පුළුවන් වෙන විදියට අවශ්‍ය පුහුණු වීම ලැබෙනවා. ඒ වගේම career opportunities තවත් රැකියා අවස්ථා වලට තමුන්ට දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා උත්සාහ කරලා බලන්නත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. 8. When they return to our country after completing their work contracts, they can contribute to the country at a different level. මොකක්ද number 8 එකෙන් අපි කියපු එකේ තේරුම? දැන් අපි මතකද පුතාලට කිව්වා මේකට against විරුද්ධව කතා කරනකොට මේ යන වෘත්තිකයන් නැවත පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඒක රටට අවාසියක් කියලා. දැන් අපි අනිත් පැත්තට කතා කරනකොට ඒ කොටස එච්චරම ඉස්මතු වෙන්න දෙන්නේ නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙහෙම කරන අයත් ඉන්න නිසා කියන්න පුළුවන්. After completing their work contracts, they can contribute to the country at a different level. ඒ කියන්නේ ඒ අත්දැකීමුත් එක්ක අපේ රටට වෙනත් ආකාරයකින් සේවය කරන්න පුළුවන් වෙනත් තත්ත්වයකින්. අපි හිතමු රැකියාවක් කරනවා කියන මට්ටමින් නැතත් උපදෙස් දීමේ මට්ටමින් ඊට වඩා පුළුල් පරාසයක ඉඳගෙන රටට සේවයක් කරන්න පුළුවන් මේ ලැබෙන විදේශීය අත්දැකීම් සමග කියන එක. If we refuse the opportunities, we might not get them in future from those countries. ඒකත් වෙන්න පුළුවන්. Refuse the opportunities. අපි මෙතන කිව්වේ different level කියන එක විශේෂයෙන් ඉස්මතු කරන්න. Refuse the opportunities. අපි මේ ලැබෙන අවස්ථා ප්‍රතික්ෂේප කරොත් ඒ වගේ රටවල් වලින් නැවත එවැනි අවස්ථා නොලැබී යන්න පුළුවන්. මේ රට සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තිකයන් එවන්නේ නැති රටක්. අන්න ඒ විදියට ඒගොල්ලන් වෙන් කරන්න පුළුවන්. We might not get them in future from those countries. In terms of the job market, there will be more opportunities created when some professionals leave for careers abroad. මෙහෙන් වෙනත් රටකට යනකොට තව පිරිසකට රැකියා අවස්ථා ලැබෙනවා කියලා එකම දේ ගැන වෙන පැත්තකින් කතා කරන්නත් පුළුවන්. Now we saw how we can support a topic or how we can disagree with a topic. Agree and disagree. දෙකම පුතාලා දැක්කා. එකම අදහසට එකඟ වෙනවා නම් කොහොමද කරුණු කියන්නේ? එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද කරුණු කියන්නේ කියලා. Now we have completed all the activities. පුතාලත් මාත් එක්කම activities කරා කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි unit 10 එකේ activities විතරක් නෙමෙයි ඔක්කොම activities හැම unit එකකින්ම කරලා ඉවර නිසා පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. The most important thing is forms of a verb. පුතාලා දන්නවා verb එකක තියෙන forms හැම තැනදීම ඕන වෙනවා. පුතාලට මතකයි අපි tenses 12ම table එකකින් කරා, units 2කදී මතක් කරා, එකකදී හුඟක් දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරා, අනිත් එකේදී මතක් කරා. දැන් මේ හැම තැනදීම reported speech වගේ activity එකක් කරා, passive voice වගේ activity එකක් කරා, tense එකක් ගැන සම්බන්ධයෙන් activity එකක් කරා. අපි අද කරපු conditionals වගේ දෙයක් කරා. හැම තැනකදීම verb form එක අදාළ වුණා. Let's look at some examples. Actually not some examples, a lot of examples. මම පුතාලට කිහිපයක් මතක් කරලා දෙන්නම්. හිමින් බලන්න මේ ඔක්කොම verbs ටික දවසක් අරගෙන හරි මතක තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.
forms of verbs. Infinitive. අපි මේකට හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරා base කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ verb එකක මූලික ආකාරය. එතකොට මේ ඊළඟට තියෙන්නේ present form එක හැබැයි ආකාර දෙකකින් එනවා. මොකද singular subject එකක් නම් ඒ කියන්නේ උක්තය ඒක වචන නම් ආඛ්‍යාතයත් ඒක වචනනේ. එතකොට අපි present form එකට තියෙනවා plural singular කියලා verb එකට forms දෙකක්. ඒ වගේම ඒකේ past tense එක තියෙනවා, past participle එක තියෙනවා, present participle එක කියන්නේ ing form එක. ඒ වගේම පුතාලට පුළුවන් නම් හොඳයි meaning එකත් ලියලා පුරුදු වුණොත්. අපි දන්නවා verb forms ඉස්සෙල්ලම කරනකොට කරා ed දාලා past tense එකයි past participle එකයි form වෙන ඒවත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒවත් තියෙනවා. Sometimes you form the past tense and past participle by adding ed. Sometimes you have a different word for the past tense and the past participle. And they belong to two categories. Do you remember? If you add ed to form the past and the past participle, you call them regular verbs. And if they are different from each other, you call them irregular verbs. We'll read about 3 or 4 from each. Ask, ask, asks, asked, asked, asking. Let's take an example from here. Build, build, builds, built, built, building. And from this page, shall we start reading an irregular verb? What are the forms? You have the present, singular and plural, plural and singular, and you have the past and past participle. And the ing form of the verb. If you look at begin, you have begin, begins, began, begun, and beginning. Another set of examples. Let's choose catch, number 25. From this, you have to practice reading everything and try to remember everything. Catch, catch, catchers, caught, caught, catching. Another set of examples. Let's choose a regular verb. Dance, dance, dancers, danced, danced, dancing. An irregular verb. Eat, eat, eats, ate, eaten, eating. We'll choose a verb like fight, fight, fights, fought, fought, and fighting. And from here, let's take have. It's used very often. Have, has, had, had, and having. Let's use lift as an example. Leave and lift both. Leave, leaves, left, left, and leaving. Lift, lift, lifts, lifted, lifted, lifting. We can take light as an example. Light, lights. Lit is the past tense. Past participle is also lit, and then lighting. If you take the be verb, are,
am or is is singular, was and were past, been is the participle, and being, being is the present participle. That's a very useful verb. And if you take play, plays, played, played and playing, here you have to remember the spelling doesn't change but the pronunciation changes. Spelling එක වුණාට verb form එකත් එක්ක කියවන විදිහ ශබ්දය වෙනස් වෙනවා. read, reads තමයි present. past වෙනකොට past participle වෙනකොට read, read. present participle එක වෙනකොට reading. Let's take write from this. Write, writes, wrote, ridden, riding. And shall we choose show from this? Show, shows, showed, showed. And showing. Stand, stands, stood, stood, standing. Say, says, said, said, saying. And then we have throw, throws, threw, thrown, and throwing. If we take a very common word like win, wins, won, won, winning. After that, we'll look at all what we did, the most important things we did in these units. ඔක්කොම නෙමේ, හැබැයි අපි ඉගෙන ගත්ත රිවයිස් කරපු ප්‍රධානම දේවල් ටික දිහා චුට්ටක් බලමු unit 1 ඉඳලම. Forms of the verb අපි දැනුත් ආපහු මතක් කරා. Tenses, past, present, future තුනින්ම, perfect continuous, perfect continuous වගේ විවිධාකාර වලින් අපි කරා. Reported speech, word classes, instructions ලියන හැටි, verb එකකින්, පටන් අරගෙන, modals, determiners, conjunctions, collective nouns, conditionals. එක නම් අපි අන්තිම unit එකේ දැන් කරපු unit එකේ අපි කරා. Prefixes and suffixes, capitalization, spelling rules. පුතාලා unit 10 කරනවා කියන්නේ ඊට පස්සේ කරන්නේ revision. එතකොට මේ දේවල් හොඳට මතක් කරගෙන තමයි revision වලට යන්න ඕනේ. මොකද ඊට පස්සේ පුතාලට තියෙනවා O level exam එක. I hope you will revise all what we did and confidently face the exam after revising your work.